know that they've got it in. The fire underneath them again. I think that they struggled that for a long time, always getting second places. But I think that those second places actually were the things that kept driving them forward a lot of times. So it's one of the few teams I've been like, oh, they just need a second place and they can do well. We'll roll up from R8. They've been fairly solid on their games so far. Prestige down, though, and getting flushed leads them into a 3 versus 3, actually, with the trade-off knock coming on through. Another flush over to Regnum Kai. We'll touch on that in a minute. But R8 battling now out in the open against Orangutan, and 9-7 wins out that edge. Will find another knock as well as he steps out into the courtyard, able to find a second player from Orangutan, and they are cut down to 1. Not going to be able to win out this fight. Unfortunately, DRX will pick up the pieces as well, and the nades are good. Everything else comes crumbling down around their ears, and R8 make out like bandits. 4 elims, and they are down to 3, but they've done the work already. 47 points and climbing. See, I can understand like the mentality from Orangutan is they need more points. They want to get more eliminations. I can respect that as a limit test for the team, but it is a horrible time to be going for that fight. Right, you need to look for that fight much earlier, where the pressure is on as the blue is about to close. When you got a minute out, so you got to pace the fight much. It's much more stressful for R8 where they got to pace the fight because they got to think about their future moves. But moving on to that position as the circle's pulling in creates this horrible situation for both teams, and I think it is one that's made so by Orangutan as opposed to R8 playing that spot. POV takes down APG again, which is a bit of a prank, a bit of an APG prank. Yeah, 16th place for APG. Again, not what we expected coming into this one. Can't count them out, okay? They're so done. It's over for them. You can't count them out. I've done it. They're possibly one of the most annoying teams in the world when it comes to having no points, because equally tomorrow they could have 17. Alpha 7 really struggling on the roll-up. They've just been taken down by the Mad Bulls on the approach there. Really not great stuff there. They needed to try and convert on the northwestern side, get a couple more points on board. R8 similarly now suffering, taken down by Malloy from Virtus Pro on that southern edge. Although Malloy doesn't look in the best of shape either, but the top of the table's blank. It's been really quite decimated right now. So a lot of teams with opportunities to jump up towards the top side. Yeah. The Mad Bulls, I think it's the first time in a while that Mad Bulls hasn't been a bit of a cringe team name to utter. Because usually it's a team that in the past had some of the best players from the CIS region in it, doing fantastically well. They got poached multiple times, leaving only Zerich really is the star power on the squad, and even he started to fall off a little bit without the help from Effect to be his off-angler. But I think that the rebuild from Mad Bull is actually very good. Flip and Lemon work fantastically well in tandem with one another. Lemon has some of the best nades in CIS region. Flip is incredibly good. He's flipping good, and as well as Pusher and Tulika already have a lot of experience with one another anyway. I think they are an aggressive team, to be honest, but I think everyone's on the same page there on that squad, so I think that's fine. You need to hold it out on the western side. DRX need to move forwards against Ulf and Mad Bulls towards their northern side. Malloy still that thorn in the paw of the DRX Lion. They'll have to handle it. I think you might just deny the point here at this stage. Look at the blue zone taking him down. The heal does pop through, but into stage 5, he does not have long to play this one. Maybe a backstab, maybe a little game changer on a fight. I don't think that Malloy is going to make it into the placements. That should be it. He will fall down. It is just a play zone point denial. All right, Wolves going to try and make their way through. Thunder Talks as well as GK playing on either side of the road there. Advantage goes to GK being closer towards the circle. Thunder Talks will have to push through them eventually, or wrap. Even then, you need to take your shots there.
അവർക്കൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ലോങ് എന്നുള്ള മറ്റേ See the south side rotate. DRX, they managed to get rid of Virtus Pro. They move over towards the Wolves, and a good knock on towards Coops in the backstop position as well. That's not going to be particularly flushable as Thundertalk try and cross the road, and Ulf try and cross the road, and Thundertalk deny them entry there. Get a knock over towards Geekay. This fight seems to be a little bit of a stalemate between these two teams, despite the number of nades and molotovs being sent between the two positions. DRX have taken a lot of damage though. They're going to have a real tough time rolling up. Doran for the spray down onto Soaz as he breaks on through. That crash line is good, and it's going to be held. Coops goes down 1-for-1. Junbin follows. QX set up on the hillside needs to come up big now because he's the last player to stand. The inside getting torn apart. Nobody's alive in the shack. The points are there for the taking, but nobody's ready to do it. A sliver of health on the high ground as well as DRX last hope now, trying to keep things going, but Soulless bombards the position time and time again, stopping the Wolves from flexing out, and it's going to allow the heal on the high ground. Damn, well played, Eagles. Actually able to make it happen. Hold down the fort for the time being. Yeah, this is where life gets very difficult for Thundertalk, as I was talking about earlier. You know, the circle being on GK's side, it's just going to make their life so much easier now. For Thundertalks even pushing far over towards the north, yeah, you can get behind that lip on the very northeast, but even then you have to deal with GS. So we'll see how Thundertalks plays for now. Either they push north or they expend a lot of utility here in the next 5 minutes. Maybe not even that long to live though. 5 minutes is a long time in PUBG Mobile. And it might even see us towards the end of the match here. GS on this northern side, mounting up now, playing with 4 players alive. They are leaving 1 player still in Severny, trying to keep those building high ground positions under control, maybe an off angle as they roll up towards Paragin's shack. One of the last players, I think the last player, in fact, for DX Xavier. He's going to try and fend them off, but posting a nade through will do the trick. Just need to land it on the mark. Doesn't quite connect. That one does, though. He's not the last player for DX Xavier. It's actually Levi's off across the road. You can see there on the minimap, but yeah, it's not going to be... it's not going to be able to get that one back up. And GS move in to the shack position on the north. I think if you're Wolves right now, yeah, they're doing it at this very moment. They're going to try and push over towards Mad Bulls as well as EA. This fight has been raging on for quite a while. Unfortunately for them, Mad Bulls are able to pick their player up, as are E Arena. But I would say that E Arena is now in one of the worst positions in the world. Sandwiched between both Mad Bulls and Wolves. Egos goes down, so despite his valiant defense down on the southeast side, he will not regroup with the rest of the team. Going to find it difficult. Mormon finding it difficult to stay on his feet as well as the nades pour in from the high ground for Mad Bulls. Big pressure on the southwest side. And they march ever forward, seemingly inexorably, but there's teams that will try and stop him here. NC2, no substitution play for him. Unfortunate as they meet their demise. Wolves trying to move up on the lip of the bunker, but he's backed off from the off angle as the spray down is good. Mad Bulls making their way closer and closer. The last player from DX Xavier, Levi's not getting stuck into that one. Doesn't want to give the game away just yet. Let Thundertalk go for the crossing first and try and ladder up on the placements because Geekay have to hold. I mean, it's a good time for Thundertalks to do it. I mean, wrapping all the way around the building, trying to get to the side that doesn't have many windows. Unfortunately for you, this building has all the windows. Nate goes through, Kevin goes down. There's Saf out as well. Ragnarok last left inside the building. The Vikings are looking to decimate against Ragnarok itself, but Nerzed's still in the fight. Oh, he's able to stand up though. Ragnarok still with a little dying hope here for Geekay. Able to find a knock. Thundertalk suffering on this crossing, sitting. Needs to get rezzed here. The player on the back as well. Needs to try and stay alive. Stay safe. And Ragnarok can't quite weather the storm. Unfortunately, the Thunder was just too strong. As AJ crawls across, he gets clipped. And it's Thundertalk down to 3. I mean, very, very difficult push for Thundertalks. I mean, that is not an easy crash to go for at all. I think they played it quite well. Good smokes. The wrap around the building and the vehicle as well is extremely confusing to play up against for Geekay. So I genuinely really did like the play there coming through. Oh, a 3 MG3 with a sniper suppressor in there as well, which seems kind of cruel.
you know, put it on a DMR maybe, if you're lucky. But yeah, the MG3. Still a pretty big boon if you're able to pick it up. We know Maxman loves it. His favorite weapon, I think. Pretty sure. Haven't checked in a while. I have to double check that one. But either way, a huge amount of firepower and the level 3 refresh on the armor and the helmet, which is maybe even more important in that difficult position. It's just a question of getting there. With 5 teams remaining, DXavier likely going to be the next team to have to move with their solo player Levi's out and across the way, over the road. Everybody else just about in, or at least close to being in. You can see ThunderTalk have access to that hillside on their left, on the south side of the circle. And they'll be able to rotate there, hopefully fairly successfully. So 11 elim game, it's nothing to be scoffed at. Same with Mad Balls as well, slowly climbing up the rankings. Yeah, so knows that Levi's is here. Don't think... Oh god, Mad Balls knows is here as well. Yeah, that's rough. That's very rough. The ground being peppered with holes in between him. Just trying to make the mad dash. I don't think he's getting out of here. There's a lot of ammo being expended onto him, though. So, yeah, big commitment on the ammo front, you're right. From Esso, might need a resupply from the rest of GS. And Levi's, I mean, he's still got a gun. He's still dangerous. He's still got damage to put out, I'm sure. And the fact that he's across, that is big for him. For survival, Mad Balls can't push down towards this side because they're so entrenched against the team underneath them, against the Wolves, hiding out in the shelter. A little bit unfortunate for ThunderTalks right now. They had to use that high ground in the building to pick up a knock to try and push over towards. And as a 3, you sort of need to get an opening knock onto a 4-man squad. Wait, Levi's is still alive. Yeah, that's what I'm saying. And he's safe from the south because of that fight on the bunker. Pretty amusing. Now, what is ThunderTalks' move then? I mean, they can try and wrap on Mad Balls, but again, it's difficult. It's very, very difficult. GS knows the location of ThunderTalks right now, and it's hard to push down towards them. So yeah, King's going to go try and scout out over towards Mad Balls. And he's coming back. And he's going to free again. And he's coming back. I mean, it's indecision, but it's so difficult to make the play. GS, they know that Levi's is here. Wolves going to take shots as well from the mouth of the bunker over towards GS on the approach. They give the gauntlet up over towards ThunderTalk, who are all too happy to pick up these points as the knocks start to come through thick and fast. GS are suffering, caught in the crossfire. The fact that it's not unlikely that they go down before Levi's now for DXavier is crazy. And so ThunderTalk aren't doing too well either. Goodness me, this is getting mad. Jafar's on the edge of the blue right now. It does go down. Icon's able to get DS3 back up again. But overall, for ThunderTalks, it's still not a terrible game. I think they'd rather end up in a top 4. Sighting getting picked up at the same time, so they should get themselves back up towards the 3. And a wraparound from King here over towards the Mad Balls. Sort of has to wait for a team shot here, honestly. That's a long nade. That's a very long nade. They're trading nades here, and now actually Mad Balls are flowing around and over towards the Wolves, who have been doing so much damage to GS in the meantime. The Mad Balls looking to keep this one under control. All things considered, this is their game, but Levi's moving up to the tree now. Spots a player, he gives the position away. Now the Mad Balls are going to know he's here. They're going to know there's danger on the flank, and they are going to put some ordnance out his way. You can see the nades already cooking, and Flip gets taken down because of it. Pusher Low gets taken down as well. No way are the Mad Balls crumbling under the face of Levi's. ThunderTalk may be able to take this one away. Good my volley. God, this is getting crazy now. I mean, it was crazy before, but what? My God, what a close down. They're at the top, towards the top side of the bunker there. There's a little bit of chip damage, but not quite enough. Wolves are now out, so the bunker is completely clean. Singh moves around the side where the blue is pushing. Tulika has to wrap around the eastern side of the bunker, but Levi's is there, getting up towards the top 2, potentially, if he could just take Tulika out. But Sighting is on the hunt. And they will be able to find him now. The last player for the Mad Balls is there, and ThunderTalk want that top spot for themselves. They crest the ridgeline, and they contest that first place.
towards the end of the day. I think that's as dominant as we've seen China in quite a long time, honestly. I think for Thunder Talks, they have looked really good today. I'm extremely proud of this team. I think the combination play has been fantastic. The teamwork has been fantastic. Overall showing has been really good to see. Same with the Mad Bulls. Honestly, though, I think that they look dismayed here, but this is the best Mad Bulls have looked in many years. It is great to see a lot of teams coming back off of an off season, off of an off period of time. It is great to see this resurgence across the board. We are going to be heading over to the analyst desk now to figure out just what happened at the end of that one. Thunder Talk, huge right here on eliminations. They did it very, very precisely there. And for a second, I thought we were going to see a little bit of a symbiotic relationship right there, right? With we had what was it, Mad Bulls? Yeah, that's right. Yeah, I'm sorry, my brain just went crazy right. But we saw a crazy symbiotic relationship, and all did we just Thunder Talk come up and get the chicken dinner right here. They landed into a great rotation. Neptura, what do you think about Thunder Talk? Thunder Talk, they're timing to perfection in this game. Am I right? I mean, I think it was really, really nicely done in the terms of like had a few teams remaining. We had levels over in that shelter area, but what to me is the difference in their time. You know, Mad Bulls pushed a little bit too early. Wolves ended up pushing a little too early onto Mad Bulls, so they were fighting, and then Thunder Talk come in. Perfect timing, just move in, sweep it, actually get a 2-1 going to get rid of Xavier as well, just control the zone. You can look at this replay here for the final blow of this final wrangle of day one for PMGC Gauntlet, and yeah, as you said here, the timing they was perfect. It was beautiful to see how it was played. Clearly, step between Wolves and having that fight happen way too early. They talk to move that position from the eastern side over to the southern western edge, taking a high ground position, and as you hear, finding that final player of Levi's, and of course to look at and get the East win here. 18 elimination chicken dinner here, Hot Chooks. An absolute banger from the PL team that had some mixed feelings about this team entering in this tournament, and oh my goodness, these damage and elim stats for all of these players are through the bloody roof. Hell yeah, more of that, please. Absolutely insane. Yeah, you know what's so crazy? I was a little surprised we saw, you know, start throwing those nades down that walkway right there onto Baton, because, you know, all they had to do was just stay on top of the hill, you know, let the Wolves be down there for a little bit of while in shelter, and then once everybody was gone, fight each other for first and second. But Bulls, they were getting towards that end circle, like, you know what, let's take Thunder Talk and the rest of it there. We're just like, nah, let's just shut them down right now, and that's exactly what they did, Neptura. Absolutely. I love what we saw coming to them. It was just such a nice come back of that. I mean, it was a really, really good win, but it's those things where it was based on the mistakes of others, right? And that's not to downplay Thunder Talk at all, but do believe we just had a little mistakes coming on through there and get back and forth. But I want to say that Thunder Talk coming through, we were all surprised that they had 17 eliminations, but focused on other teams while we're sitting in that compound, just chilling, moving things away from you know, Nox on rotation, just make sure that they control the space around them. That they were able to get such a big win coming off the back of that. It was just really, really nice to see, Max. Yeah, I'm really happy about it. And I think a lot of people, myself included, looking at the PL teams, Weibo were going to be the banner men of that entire region right there. But no, Thunder Talk, that I kept calling is PMW as a very passive team, just unwilling to commit to big fight, try and wrap up games with a ton of eliminations. Finally, this is the change-up we needed to see from Thunder Talk, and you know what? It is perfect to do it here first day of the tournament, because again,
the performance like this hot chicks, the elimination chicken dinner, chances are you're gonna be looking keyboards. Oh, they're gonna jump up big time. You know what? Speaking of changes, right? A little change of pace. I want to talk about OG, right? We've seen OG play things very calmly and collective for the first few matches. This one, right? They started to do a crazy push onto R8. Unfortunately, they were taken out. But what about that push here, Nitra? I think it's really nice that we're starting to see more of the aggression that I was used to seeing from them. I think it's nice that they're starting to spread out and, you know, spread their wings a little bit. Unfortunately, they go up against R8, which is not really the team you want to go up against necessarily. If they had known that it was maybe a different thing like that, it would have gone a little bit better. R8 are just having such a great day so far that it's gonna be difficult to go up against them. I mean, more along the lines of a Kara or an Ulf even might have had more success, especially Kara, because what we're seeing is completely different to how we're used to seeing them play, because they play edge, and so far today we've seen them play just edge, no center whatsoever, and I feel like it might just be throwing too much. I'd like to see them actually go back to center and see what happens. It's a good change of pace for sure. I think it's good to have a little bit more variety in your play style going into a gauntlet like this. But looking at the replay on the map feed, Thundertalk just again sweeping onto the eastern side every single time. 20-point game, setting the record for the biggest chicken dinner point-wise of day one of the stage. Can they keep it up? Possibly. The Mad Bulls, despite us being a little bit critical, engaging on that fight towards Wolves a little bit too early, you can play when you get a 20-point round from that. Pretty good zoning. I do think they felt the pressure of so they were going to have to move eventually, so they tried to be a little bit more proactive, which I can respect to some extent, but you're just opening up the gates for the other teams like GS Team, like Thundertalk, to try and wrap it up and take the win you. So still a really good performance, but those slight PMGC lobby cost you the game, and in this case, that could be what happens. Yeah, you know, and that's, you know, a great game for them regardless of the situation. It's just those few extra points could make such a big difference in the long run. Yeah, look at this. 1,200 damage, 194 healing, and 7 eliminations. This is, I think, the game that Thundertalk desperately needed here, Max. Definitely. A lot of people actually in the chat and also were telling me, hey, no, AJ's looking really good and stuff, team. But look at Silly, he's been performing amazingly and so well, in fact. They're standing in first position on the rankings, 53 points, 20 place points total over the course of these 4 matches. Their average is through the roof and amazing in the process. But now, Nipcho, the question is, when you have 53 points, how comfortable are you to actually remain in top 7 until the end? Because that's a really big point lead. Wait, that's a 33-point lead. And Bulls in 8th? They're super comfy. Oh my goodness. Yeah, I mean, I think that's a big points, but it is. I think it's a little too early to say they're super comfortable just yet, but that's a darn good start for them. And coming out of the woodwork, I think, you know, Thundertalk, based on previous performances we've seen from them in the global stage, I certainly wasn't expecting too much out of them. And 3-in, I'm having to change my opinion 100%, because this Thundertalk is who like a year ago. Yeah, 1,200 damage from City. I mean, that's gonna definitely right here. That's all it takes. One good chicken dinner and rocket launchers, you know, up these leaderboards. So hopefully we see a little bit more of this, and now to start going into Miramar. That's going to shake things up quite a bit. But, you know, one thing that we are starting to see is a little bit of that point gap, at least from first all the way down to 8th place. So these teams that are on that second half of the leaderboards, I think come Miramar, you read something up here now. It really is kind of only a point gap being created in literally just 4 matches here in GC. And this is a very strong lobby, but the fact you have a 33-point lead between first and the cutoff in 7th position, 8th position, technically also, is really a big statement. These top tier teams from your Thundertalk. I wonder if they can maintain until the end of the gauntlet stage. But yeah, sitting popping off, King is up there. By the way, quick little piece of information. He was on Nova Esports when they won PMGC Season 0 and Season 1 back-to-back. If they are able to go the entire way with PMGC, he would be the only player in the world to have won 3 PMGs, which would be a massive flex in your Instagram bio. I'm just saying. The ultimate flex. By the way, there is in the 3 players that have previously
won a PMG. King has the most champions, and that is right. That was in 2020 and 21. Next, got Silas, who's with Regnum Karia. He won in 2022 with S2G. And Ziol from Alpha Gaming, they ended up winning in 2023 with IHC. So a ton of talent, right, in this lobby right now. Alpha, right? They are underperforming big time in my eyes, Neptura, right? Is this, typical of what you kind of expected from them? Are you a little bit worried? What are you thinking about Alpha Gaming right now? I mean, I think worried in ones that the other teams are doing so well, so consistently, APG might fall behind a much. On the other hand, this is very typical of what we've seen from APG. Like, they do this all the time. They will just not get anything done the first 1-2 days and then come back, 5 points in the team they are. So I'm not concerned, but I think other teams might just take advantage of them. And at PMG, that's not the event you want that to happen to you. I mean, Blank said it perfectly during the cast, right? It's the APG prank, okay? It's real. Day one is always the APG prank. Wait for day 2, day 3. That's when the real APG is going to surface here in this song. Trust. Yeah, I mean, I hope so, because I saw that last game push on and Ulf shut them down immediately. Yeah, this is a prank. You're right. I got pranked once again, right? Yeah, I hope it's a prank. Let's go, right? Come on, right? Show us what's going to happen. Don't wait till tomorrow. It happened right here in Miramar. But you know what? We've already done with Aaron today. We're done with Rondo. We saw hot drops back. Max, talk to us a little bit about drops. We can see here in Miramar. So we have a few hot drops that could be happening. I'm just going to list them out real quick, okay, so everyone knows what to expect. Northern side, La Cuberia, D Xavier versus Mad Balls could be happening. El Bodzo, it's Alpha 7 versus GS Team, or if GS Team go into Impala over to the eastern side, it would be GS Team versus Wolves. Teams in GK, D Xavier, and DRX. San Martin is R8 versus E-Arena. And now the big question mark I have about interesting hot drops that might or might not happen is going to be Orangutan actually dropping around Chumacera versus Alpha Gaming. Got to be a little bit careful because Alpha Gaming is unwilling to share on stage. But they do have a new drop location in La Bandita, and I think this is a very positive change for Orangutan. I wonder if they're going to commit to that secondary drop, or if they're going to go hard on Chumacera and try and contest it away from Alpha Gaming. Yeah, I agree. The other thing I would love to see is there's no one's up in ruins right now. So I would love to see Orangutan if they decide that, hey, Chumacera is not that great. Maybe they don't want to go to La Bandita. Ruins would be another great option for them because part of both of the hot drops nearby as well. Welcome if they back really to a quick wanted report with the to. 7WG. Another I'm option. the man that has been able to get 2 MVPs in PMGO and PMWC. But starting today, welcome back to a quick report with the 7WG. I'm here with a man that has been able to get 2 MVPs in PMGO and PMWC. But starting today, I mean, you guys are struggling. Only 4 points after 4 matches. What's going on with the squad? За, өнөөдөр танай багийн хувьд болохоор 4 тоглолтод зөвхөн 4 хоноо авсан байгаа. За, ер нь өнөөдөр яг яаж эхэлж байна вэ? Мэдгүй тэгээд болдгоо тэгээд үзээлээ. Болохгүй л байна. Currently, like, I don't know, nothing's working on our plan, so I can't really say much. Are you looking to make changes going into Miramar, considering that there might be a hot drop there as well? Miramar дээр хамт баг бууж байгаагаас болоод танай багийн зүгээс ямар нэгэн өөрчлөлт оруулах гэж байгаа юу? Тэгэл байлдан да. Hot drop-оо ер нь аавна. Одоо ямар ч баг байсан тэгэл байлдан да. Тэгэл үзэндээ хаа. Even in the Miramar, there is a chance for hot drop, but still, we will go for the fight and try to win our spot. All right, well, I'm hoping if there is a fight, you guys end up winning it, because right now is not the performance we're expecting out of APG. Back to you guys. The look on his face. It's got me sad. Because when we deserved, he said, you know what? Hey, that's coming. We're ready to fight. And then Seven was like, come on, dude, right? I mean, these guys do not mess around here. Right? Because hot drops, they live for them. Yeah, I have never seen a stubborn team in all my days. This team were like, hey, lose 1-2 games, but y'all best be prepared for that third time because it's not happening. You
you are going down. I mean, kind of spirit we would love to see in any team, but when you're not doing so, maybe like, I don't know, do something else. But listen, first Miramar, first hot drop, let's see how it goes. You know, they're going, hey, we got this drop to military on a wrangle. Like, we're not going to stop now. Come on, let's see drop action. We heard it from Revel earlier. He said, you know what, GS, come on down. We're going to fight this. We just heard it from APG. You know, they're ready to fight for a hot drop. How many hot drops are we going to see? John, you tell us right now. 1, 2, 3. I want to know. I think 3 total. I think That's my answer. 0. Ooh, okay. Well, technically, every team that's dropping in is going to be real hot because it's Miramar. We're in the desert. We're heading over to the dunes once again to see how these teams take on this map. Miramar on the menu. La Cabrera over towards Impala on the plane path blank. If you guys want to keep track of the map throughout the whole of this season's PMGC, you can, of course. There are public map feeds available. You can head on over and keep track of where every team is at all times, which is a very valuable piece of knowledge. You can do a little bit of analysis if you want. We'll be doing so. We're using our map feeds as well at the moment. Nobody getting too stuck into it though with each other. I'm going to address the allegations right now. Okay. Okay. Because What there's a lot of talk on Insta about orangutan. Okay? And Max Man's getting a lot of hate right now, okay? The thing is, if I'm talking about orangutan at 22 minutes into a game, this is already a good thing, okay? Because there are some teams I haven't been able to talk about at all because they're dead most of these games in the first 6 minutes. So the fact that I get to talk about orangutan 20 minutes in, that's already kind of based for an Indian team. Okay? Let's all chill out. Let's all just have a little chill out. So just to clarify what Blank said, he said orangutan are so bad and he hates them as people. I don't think I said that. Well, let's head over to the stage with 7 to calm things down. What have you got for us, 7? Oh, maybe not quite yet. It's in 20 seconds. Okay. 15 now. It's going, we'll go right now. But yeah, of course, orangutan doing some pretty solid stuff. Let's head over to the stage for realsies this time. I promise it's not an Alpha Gaming prank. Welcome back to a quick report with the 7WG. This time I'm joined by none other than OG AKOP. Boy, what a performance you guys are putting up here in the first 3 matches, backing it up with great placement points, but the eliminations aren't quite there yet. But you're building up that confidence. Yeah, we are building the confidence and we are looking forward to grab some eliminations too. Some situations are holding us back, but we make sure we will show the dominance performance like we used to show in India. Well, I'm happy that the placement points are there, but that fragging power, what do you feel like you need to be able to adjust for that fragging power to come through? For now, we are absorbing the atmosphere. We are studying the teams, what are the teams doing, and we are looking forward to have a like a team meeting and what are the mistakes we are doing that not getting us the elimination we wanted. And yeah, you will for sure see some double-digit elimination in upcoming matches. I'm going to take that as a promise. And for everybody in India, I'm pretty sure this is pretty much a light of hope. The performance is there. I'm hyped up for you guys. I'm hoping that the fragging power is going to come through. And honestly, great start, even though the elims aren't there yet. A little bit of a false start on their promises of fragging power in that previous match, but here on Miramar, hopefully they'll be able to do a little bit more. They are center on this circle blank over towards La Bandita, over towards that area of the map. We'll see if they can get the business done and stay in that top 7 spot for that direct qualification to the grand finals. Indeed. Have a look at what's happening elsewhere on the map right now. Got DRX down towards Puerto Paraiso. And we're getting pretty much a Minas Gerais central finish at the moment, which is not the most horrible position on the map in the world. I mean, much further than dropping down towards the southwest side.
which is difficult to play in, honestly. And R8 in San Martin. I actually want to see a little bit more out of R8. Very much enjoying the gameplay so far. A little bit risky at times, though. Cheeky shots coming through from DS3. It's interesting. He swapped over to the M249, was playing on the pacing that was assumed of him, dropped those shotgun shells out the window, and then immediately swapped to hop out for the spray down. You could see that the plan was to break whilst he was reloading, right, up into the wall. But that little weapon swap really very timely and well read. So nice stuff coming through from GS, and they'll take a scalp of Alpha 7 for their prize. BGMI surviving as 4 this time. Hopefully they can continue to do that. They were getting clipped quite a lot on Erangel in these last 2 matches. E-Arena, in the meantime, on the north side now, making their approach through the areas up towards the city, up towards Truck Stop now. As you can see, they're moving forward, still with their substitute in. Joker out, NC2. He played in that last match, wasn't quite able to go the full distance. We'll see what they can do now. Kind of just taking a look at where some of these rotational paths are going to come from, because I think at the moment Mad Bulls has a okay path inwards, but a lot of the central space is already taken up right now, John, which is difficult. It's difficult to work with, especially moving through like such open area with the fields, etc. GK on our screens versus E-Arena, just spraying it, honestly. NC2 will win out the engagement. Kind of got sick of the shotgun there a little bit, didn't he? It's like, brother, that's not, you're not an alarm clock. Be quiet. He sits him down. And pushes him back. There is an answer. So both E-Arena and GK now have lost a player. So GK try and move forwards as 2. Mormon with the side angle there could potentially get some shots in or nades in through those open garage doors, but that truck really playing spoiler to a lot of his sight lines. So the regroup, I think, probably necessary here. The third player from GK off in the distance, about 200, 300 meters away. So kind of a non-factor unless they look to regroup. Yeah, I think for right now, this is a bit of a weird fight where E-Arena is going to struggle to remove themselves from this engagement. Inside this building, you got Nerzed hovering off in the distance as well. Definitely a frustrating one for E-Arena, but over towards Truck Stop anyway. It's likely that both teams are going to be leaving here for quite some time. How close they are. Aaron finding shot over towards Prestige. Not flushed yet, though, so there's still a chance to get their player back up on their feet. Thunder Talk, nice and central as well. Looking to put even more points on the day here, which is impressive. Always a good idea to put more points on the cards. Nerzed moving up. Playing closer. The fight being shunted around the truck stop. Unlikely for teams to impact this fight as well. It's a little bit too far flung. Maybe the Mad Bulls could be here in a minute or 2, but it's more likely that they're going to make their approach elsewhere. Very isolated fight. Not out of the question to fully disengage from this, from actually either of these 2 rosters. They are fully split linearly, but Nerzed really the sticking point of this fight, up on the hill with oversight on this one. Yeah, it's the main issue. Again, it's only 2 players underneath, so Kevin as well as SafG can't get really too aggressive, but you are in a bit of a deadlock right now between both these teams. Mad Bulls coming through from water treatment. Most teams are just in position. Again, we're waiting for stage 2 here on Miramar. Biggest shift available. Send down towards. To see where these next circles will end up. And it's between San Martin, Picado, as well as Minas. So, again, this is a lot of fielded area, a lot of open area. It will mean that this fight needs to end soonish, though. Does have a little bit of a ticking clock on it. I mean, for Nerzed, does he regroup? Do they push through as 3? I'm not sure. I think it's probably a better idea just to... I mean, you could potentially just try and hold that fight out and try and play the longer game. BGMI, though, on the middle, having a bit of a clash, actually, with Ulf as Silas keeps Loxy safe. They don't want to be losing players early, not again, especially on Miramar here. The 2-2 split for BGMI. The high ground position for Zedwolf, controlling Thunder Talk a little bit, making their run out just that bit harder. Scarface
He's trying to move in, but no, they're not going to find anything. Silas gets the res. Again, for Regnum Kari, it's definitely a case of they really don't want to start another game on 3 players. That would be tremendously bad for them. Just having one game go their way would be fantastic, especially from the position they're currently in. They're just the west of Thunder Talk. And being able to be in this position means that they have a good chance for an end game, a late game, being only on 18 points right now. Pumping those points up a little bit more would be ideal. You know, getting towards a 40-point boundary at the end of the day is typically what you're really looking for here. Yeah, getting 40 points on a day would see you fairly safe towards the 7th place position and higher. Around that 110 boundary is where I'm expecting the points to end up here for 7th place. And that will be what they're going to be looking to try and convert on your right. So a lot of work to do in these last 2 games, earning 22 points for Regnum Kaya. In the meantime, plenty of other teams looking to try and break that boundary as well. Alpha 7, very nearly there and very nearly losing a player as he sails over the ridgeline for Alpha 7. They will stay alive just that bit longer. Of course, losing a player already. Going down to 2 would be pretty disastrous, especially with the chocolate block south side as it is. Virtus Pro bringing up the rear. A huge amount of teams down here as well. You got Wolves, Alpha 7, Virtus Pro, like you were just saying, DX Xavier, who still need to regroup one another. You got Lambert still heading up. He's right on the south side, but his team's over towards the northeast, as you can see here on your screens. And you even have Wolves like littering this northern edge. This is a very tough position to make your way out from inside of Los Leones. Very difficult indeed. That push up over those hills to the north side of Los Leones. Treacherous at the best of times. Geek sending away. I think he's getting down that hill safely. I'm not entirely sure. As the circle pops up towards the north side, it helps out Kara over towards Graveyard, over towards R8 as well, who are looking to take that 1st place position back and keep it under control. Ulf as well being helped out here. So all of these teams to the north of the La Bandita crater having a good time with this shift blank. Yeah, I think for Thunder Talk, again, it is a good spot for them. They're currently holding. Orangutan currently coming in from that south side. Getting stuck in with Regnum Kaya as well, as it's a 3-way fight between them, Ulf, and Orangutan. Regnum Kaya really suffering here. Looks like their day might be a bit of a downer, as they're down to 2 players. Ulf trying to keep up the spirits of European fans, but it's not really going well for them either, as it's just Scarface now remaining. Orangutan, they've lost 2 in the process of all of this as well, as their fight's not going as strongly as they would have liked either, but they still do have reservoir opportunities. The Scarface steps in, steps out, tries to go for the shot, bobbles the nade out the window. Will Loxy step on it? No, but he is going to get lit up from the off angle. That is Kara chiming in, and the nades are through as well. Scarface goes down next, and CEO gets a little bold, backed off the angle, but gets the points nonetheless. No, I mean, at least you got the points on the back of it. There's a good nade, to be honest, where he bobbles out of the window. It's not cooked or primed, so it forces Loxy to move around the side of the wall, but only to get shot out by other teams. So an interesting maneuver. OG took control of that northern side, just on the western edge of La Bandita here. Currently trying to push their way through Wolves. Don't really need to force this engagement, considering they're further north than Wolves right now. And Kara's playing a slow game over towards the northern edge of the circle around the mines. Dear me, NC2 is not likely to get back up here, is he? No, he's pretty donezo right now. Arena are in the 4 corners of the map at the moment. Very, very spread. Looks like a survival play. I mean, it looks like 10K can regroup to Mormon, and maybe they'll play on us too and have not terrible time over towards Minas Generalis, but yeah, that's going to be rough. I was looking at the Wolves position there. I don't think they need to push, but as Alpha 7 and Virtus Pro, that this fight, actually, in fact, on our screens right now, that once it concludes, they'll be sending up around the edge of this crater, right? Most likely
towards the Wolves' position. The circle, if it goes all the way north, they can divert around it, but if it pops down south, they need to take this fight, and I think that's go time. It's whoever can get there first sends towards the Wolves, but maybe they want to stay on the outside and third party the other person, whoever makes that move. It's a difficult spot on the south edge. Very much difficult spot. I mean, Alpha 7 and Virtus Pro now struggling play against one another. Wolves also will just play on this edge for a little bit longer. Lavandita really is always this difficult terrain piece where it really causes some of these rotations to go right. Because if you are one of these teams on the south, like you're forced to play a western rotate now, it's really hard playing an eastern rotate because you have little to no information on that north side. Yeah, it's difficult to get those scouting on the far edge. Virtus Pro mounting up closer. You can see they are setting themselves up at the top of the hill to potentially roll down towards the Wolves, but they've got to be worried about Alpha 7. I mean, do Alpha 7 go all the way around? Do they go wide? Or are Virtus Pro going to take that option? Maybe they're going to crash in towards Alpha 7 here. I mean, they don't... I think if you get a crash over towards Alpha 7, there is a potential that you're able to get something done here and slowly make the push on the east, but this is a really tough push up towards Longhouse. Ooh. Feels like Milky Way may have wanted to go a bit further, but actually drops short, uses the car as cover, nades now. The opening salvo for Virtus Pro. A lot of damage done towards them, and that nade nearly takes him down. Luckily, the health ticking back up keeps him going. And Malloy for Virtus Pro is not here with them, still moving out around, moving up to the Labadita crater edge. But in the meantime, the rest of his team rides on in. Revo tries to hold the corridor, looks for the shutdowns, but it's not working. None of them can find a shot. Malloy was here to play, but he wasn't needed. Alpha 7 swept aside, and Virtus Pro, the ones to tear them to shreds. I mean, I'm surprised they were able to make that happen, honestly. I was very surprised they were able to make that happen. It's an incredible push from Virtus Pro, especially over towards Longhouse as well. I mean, leaving that door open and then grouping up and getting naded out is pretty ridiculous. Now, Virtus Pro looks down over towards OG. They're able to pick up one, but a quick pick of the vehicle will get one of their players back out again to safety. And now stuck inside Levadita, a little bit rough now. That crater. Will be potentially a difficult place to leave in the Labadita south side. Arena trying to keep their two players in. Trying to find a little slice of respite, but I don't think it's going to be too easy to do so. You can see Orangutan lighting them up, DX Xavier sending them away. No room at the inn, and it's into the crater with them. It looks like Orangutan might actually be dropping down to fight them, to meet them. They will come off of that ridge side and move into the angle. The oversight there. But will that give Virtus Pro too much ground? Will that allow Virtus Pro on the south to move in where they weren't allowed to before? Yeah, I think for DRX, they're holding the two-man split down this way as well, just to prevent teams from making that rotate over towards the eastern side. I think you are Virtus Pro. You're just kind of looking for these teams trying to leave out through from Labandita. Good shot over towards Mormon as well. We'll find one. Not likely to end up in a flush, but that does mean that their push out towards that eastern side is now covered by the fact that flush res needs to go through. Little Talk just playing this game out really easy right now. I'm also very surprised that OG was able to make this cross. It was a decent one underneath the purview of Virtus Pro. I mean, they did have to leave a couple of players behind. This was crazy, by the way. This is crazy. DRX held this angle for so long, and then as they leave, Virtus Pro makes the push. So you either need to commit or not commit. Not one or the other. Yeah, it's not ideal. It's not worked out for DRX in that situation. Wolves, though, actually moving back up and maybe trying to backfill on this rotation for Virtus Pro. I don't think I had this on the cards at the moment, but the Wolves are making this rotate, and it might pan out. Malloy now caught alone. The rest of Virtus Pro have found
A little bit of isolation from him, and there's no way he's getting back up. The Wolves clip the wings of Virtus Pro, make it all the harder to move over this Labandita crater here. It is a couple of real crazy rotates coming through on this south edge, and I'm loving it. It's such a hard place to rotate through as well. It's very hard to make happen. I mean, Wolves make a late rotate back down towards the south side to push through. Virtus Pro still ahead of things, but are losing players, hemorrhaging as they go. TXavier are waiting, and Virtus Pro kind of sense there's something in the midst there, and will just back it off. That is a strong backing off as well. They do make it to a shack, but you've got to imagine it's going to be a question of does the circle go to it, and if not, it might just be done for. Or they're going to move again. I wouldn't put it past them. DRX now trying to make their move as well, but the Wolves have the ridgeline. And it's not going to be easy at all to make their way out this direction. And a little bit further they have to go as well, as DRX will be consumed by the blue here. Wolves making their way across the crater ground and over towards that north edge of things, playing up towards the oversight, towards DXavier, towards that high ground that they held. For TXavier, I mean, it's an okay spot, right? It's fairly central, but it's just it's a nade hole, right? People are just going to be throwing. As soon as they start to get close there, it is so easy just to smoke that area out and then just toss nades in. And then DXavier's done for. It's going to keep them protected for quite a while. I might even give them the chance at an endgame finish here, but it's not likely to end up being a win. DRX always seem to be moving at the wrong time. Virtus Pro just slightly ahead of Wolves. It's sad for Virtus Pro that they made this rotate only to fall prey to a very similar rotate from Wolves later on. GK will go down. His Mad Bulls pushing through once again. I think Mad Bulls have had a lot of success today. I've been quite impressed by them. They have had some solid engagements. They're in third place. That is undeniable. 39 points so far today. Now they want to try and find DRX and GK, or whatever remains of them, rather. As Nurzed actually breaking out far, all the way to the back of the compound here. Probably going to be fairly safe for this. Until, that is, Mad Bulls actually get across the way. Because they are going to have to push through this one. They are going to have to move towards the circle, which sits southwest of them right now. Probably over towards DXavier. That's where they're looking. Nice shot from Flip towards Soaz as he makes the jump. And Mad Bulls can continue down this way. It's so open over on these fields. Pretty much there's a big task ahead of a couple of teams here. OG have to deal with E-Arena, which shouldn't be too difficult playing out on that eastern side. Thunder Talk with APG, R8 maybe moving up over towards GS. But mostly Kara is kind of controlled right now by GS on that western side. Oh, you nearly found something special there. Was able to take one down in nearly a second, but not quite. Nurzed falls. VK are eliminated. GS in the meantime. So we hop over to the northwest side near Kara, near R8 as well, who are regrouping to third party this. If GS take a knock or two, R8 are going to be able to overwhelm this. You need to be careful. Icon stepping forward. CEO and Lewis trying to play off one another, playing on the windows. The CEO stepping in. Jafar goes down, goes low. R8, now's the time to push up, but they're not really in a position to do it. They haven't fully regrouped here. It might not matter though, because GS still have got more to deal with. Kara on the outside, giving them a run for it. Icon steps in, but can't quite find him. His CEO just fails to get back behind the corner and falls to it. GS still holding on here. Kara, I'm surprised that they put up a little bit of a fight here. They were stuck in, but GS did a really good number on them. In the meantime, APG is scrapping Thunder Talk on the other side of things. You can see that in the picture-in-picture on the bottom right. APG do finally come out on top. But it is, I believe, just Doc remaining there. With the full squad wipe over towards Thunder Talks in the end. Wonderfully done. And not an easy push either. Surprised Thunder Talk lost that one.
I thought at the very least it would have been 2 players from Thunder Talk still up, but APG still got it in them. Nice nade from ESO again over towards Marth. R8 loses another player. That is far from ideal. That knock, that flush comes through, that puts them down to 3. They did have an opening to try and third party up to the north, but they were more concerned with maintaining that south boundary. And that may be the right play in this situation. You can see they just give that fight the slip, and now they're going to allow all those teams on the north to get stuck in amongst themselves. Kara and Mad Bulls will have to conclude. GS as well. Everybody stuck up there now. Going to have a tough time, but it's DXavier with one hell of a position, and they're going to have to hold a push now, Blank, because someone's going to go for it. Yeah, again, for DXavier, like I said, this is going to be a hard hold. A very, very hard hold for them. You can see nades already starting to be sent over by the Mad Bulls. But equally for anyone else, like, even if you take down DXavier, you're still having the situations like, where do you play after that? Kara not giving up too easily on the crossout. RA able to continue to hold here. They had information earlier from Marth going down, and with GS all now locked in this one position. Nades galore from either side, from Kara, from RA. Goodness me, that is damage pouring on. That one looks good. No, it's just short. They continue, though, the bombardment. It seems like they're bottomless on the nade pockets here, with more pouring in, but Mad Bulls finally humbling them slightly, stepping them back off the angle as the nades bobble over the fence. CEO trying to weather it from the Mad Bulls as well. Oh, it is really difficult to make any sort of movement on this north side. Pusher for Mad Bulls on the off angle there. Actually looking to regroup, it seems. Play up and towards the rest of the team. A CEO, nice position, will get taken down. It's Lemon to claim the point, and that is now 6 teams remaining. Just the 6 left now. OG actually making it over towards the northeast side here. Good wraparound from San Martin. And La Bandita. Now looking over towards DXavier, but Flip finding that shot over towards AKOP. A little bit of a difficult scenario to head themselves into. R8 putting more points in the back pocket, up to 50 now. And Mad Bull's not too far behind. OG attempting to reset on this one, but still 7 elims on the game. Pretty damn good stuff. 32 points total. That's how you want to do it. A little elimination refocus there for OG. Now they have to push in against DXavier. This is a really difficult bunker to hold, though, because nades do so much against you. You can see... Oh, okay. I'm surprised that one didn't tag on. A little bit of cover found somewhere. Some concrete outcrop helping them out. Still got a couple of nades to play with. Doc on the off angle. Looks like OG know about it, though. They are wary of the angle. Nobody really on that south flank other than him to find it. And the shots are connecting. But Wizcott is looking good to try and find the knock. The Doc repositions. Oh, he steps back into the spray line and nearly goes down because of it. Wizgod going to send straight back up again. Knows he needs to pull the pin on the grenade now because he has to keep DXavier at bay. Another strong grenade over the top. Lambor last remaining alive inside of this bunker. And now they look further towards Levi's. And again, more reses coming through. They see Mad Bulls off in the distance. OG looking for even more on this game. Up to the top 4 now. Mad Bulls are the bigger threat for OG crazy right now, but he's just launching an aid over to Levi's. Doesn't connect there. Some cover still found. That is a crazy push, you're right, but somehow goes unpunished. Mad Bulls more preoccupied with getting those reses. There's 3 players still alive here. The Molotov sent to the sky for Aru. Trying to slow any pushes. The nades continue to roll over the top. That looks like it sits under him. No, it's not going to go off in time and won't be able to connect either. Somehow DXavier surviving these nades. Everything being put their way. They're stepping out. They're moving. They're just keep them at bay, though. This is the big thing right now for OG, is that as long as they can keep DXavier stuck inside these tunnels, it makes their end game a lot easier. They just need to control RA on the sidelines, but you just hope they don't put too much attention here. If they get that done, now they know they need to move in. This is a good setup for vehicles from DXavier. There's a player behind, hidden away, looking for the flush. Wizgod goes down now. AKOP needs to find Paragin, who's been holding a cheeky angle for so long, and Levi's will finish them off. Dear me, what an angle from Paragin.
underneath the vehicle. That is a sneaky maneuver. Oh, you just never expect it. That is so brutal for OG. Paragin makes it work. And now DXavier have time to... Nope, they're not going to get that third player up. Okay, they didn't go for that res. The play zone was pushing. It is this last stage. And Mad Bulls now with an option to maybe take a chicken dinner here on our first Miramar. Levi's the last stand, and it will be the Mad Bulls to take it away. Disaster strikes for OG. Paragin under the bumpers was able to take him down, but DXavier weren't able to get out from underneath the vehicle either. And it is Mad Bulls who will be able to move on through. A brilliant close down to that game. Yeah, very, very good stuff coming through from the Mad Bulls. Honestly, really, really well done from them in terms of control recently. I think as an aggressive team, they've been playing it very well. For DXavier, coming out on top in that engagement was very astonishingly good. And I think it only really became apparent later on there with the way they set up the vehicles inside of that bunker, making it a little bit less prone to the nades being thrown over the top. I think OG's rotate up from Labandita was fairly strong, but difficult to make work there versus DXavier. Almost had it. If it wasn't for that spot that Paragin held, they would have easily transition from there. Light it up. Gotta do it. Light it up. Light it up. Represent, had to do it hella big, had to run it back again. Light it up. It worked out well. Yeah, and I think it is impressive to see that one happen. I was very, very pleased with the way that game panned out, because it was set after set of very, very difficult rotations coming through from teams to deal with, especially on that south side for First Pro, for Wolves, for DRX. These are all tricky rotations to figure out. Even for OG, the way that they navigated through Labandita, that is not an easy position to play in, because they dealt with E-Arena shortly afterwards. But an international level like this, I'm expecting teams to be able to do that, but I didn't expect every single team to be able to navigate that position fairly well. So it was quite impressive and a fun game to watch. And also, it's one of the first times in quite a while I've seen someone effectively play out that bunker where DXavier were playing jump. I mean, normally you just see those nades land straight on top of you and you're straight on down, but that vehicle position, that was that's just pretty crazy. It really was. And I think this is, oh dear me. I don't think this is the final blow, but it was definitely the final blow for OG. That's for sure. Really, really tough stuff. I mean, to be fair, OG plucked up the courage to actually push in towards the bunker, which they needed to do. But yeah, that's a rude angle. Absolutely a rude angle to play. Yeah, it needs like a perfect approach on the vehicle as well. It's very inconsistent to be able to get that set up, as we've highlighted before. It's just incredible, and you can't blame OG at all for going down to it. They've also got 7 elims on that match, so again, a couple more elims able to find that focus. As we take a look at the stats here for the Mad Bulls on their win, and they will be able to be fairly consistent across the board here. Tulika a little bit lower on the elims, but still keeping up with the damage. Flip as well, but yeah, great stuff for them. Coming through a really tricky spot on the north side of that circle too. Yeah, again, I think this is a team that just works. It's funny the way this team has been brought together as well, because Tulika, been picked up by several different teams within Europe as well. Pusher, similarly, Lemon, Flip. They've all been on several different teams in the past and kind of been like the player that's been dropped, or the 2 players that have been pushed out. And they were like, you know what? To hell with it. Let's just make a team together. We can be successful from there. And they have been. And it's nice to see the revival of Mad Bulls from that as well, which is definitely the coolest thing for me, because Mad Bulls was a name that you used to say in the past, and it was a fearsome name.
let's take a look at some of those highlights from that last game, because there were definitely quite a few, but there was also quite a few moments where you're out in the open, and it's a tough position to play. But these initial shots from E-Arena, from PK, taking shots over towards them, holding them position. It is surprising watching that earlier on, John, from Truck Stop, and then seeing where E-Arena actually ended up. It's interesting we're seeing BGMI on here as well. It feels like they have really been dropping the ball today, and they are not having a good time of things. Maybe they'll be able to resurge, but at the moment, it's not looking good for their 7th place chances. They did come into conflict with plenty of teams out for blood. You see the frustration on Silas's face there. Very disappointed with his performance and the performances of his team as well, you'd imagine. Yeah, look at some of the oversight that OG had onto all of these scraps around the Lavendi to create that south side setup rotates was really quite wild, I think, with Virtus Pro, with DRX, with the Arena, all making, with Wolves making some really interesting choices. Yeah, it's a tough game to play in, honestly. And especially with all that open area towards the end, it was really a case you had to clear out a lot of teams, and we kind of predicted it quite well that DXAV were going to be one of the last teams to fall as well, just because beautiful stuff. And I mean, only getting 5 placement points as well. I mean, they get 3rd place. They don't quite pick up the 2nd there because of DXavier, but still a really strong game. 9 elims off the back of it, 14 points total. I kind of liked what we heard about in the interview between Seven as well as AKOP, where they were talking about that realistically what they were doing in those first few games was, and it makes a lot more sense to me now as well, where they're trying to figure out the rotation. They're trying to figure out these teams, because they, unlike a lot of our other teams here, haven't had the chance to play in a lot of these other international tournaments, figure out how different teams play from several different regions. So for them, this is quite an overwhelming experience, I imagine. But to kind of get a grasp of it and then move into a much more what feels like a comfortable flow state come match 5, it's definitely a nice thing to see. Hey, virus. Hello, bro. Big fan. Korean entity. Big fan or? മറ്റേ ഫാൻ്റെ പേരെന്തേലും പേര് പറഞ്ഞു. റിവെഞ്ചാ? ആ. പറയോ വൈറസ്, what do you want? നിങ്ങള് റൂം കളിക്കല്, ഞാൻ റൂമിലില്ല.
അതെ പറയൂ റോട്ട്. ഹലോ അതെ കളിക്കാൻ കളി കാണണോ? ചെയ്യാ. മുന്നോട്ട് മാച്ച് എനിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ലൈവിൽ ഉണ്ടാവും ഗൈസ്. റൂം ടൈം ആവുമ്പോ. അതെ ഞാൻ കമന്റ് പറയിൽ വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കോപ്പിറൈറ്റ് അടിച്ചിട്ടല്ലേ അറിയൊക്കെ ഇടുന്നത്. I got the sharpshooter medal. മൈക്ക് ചെക്കന്മാര് ഇന്ന് ലൈവ് ഇന്ന് വരുമായിരിക്കും ചെക്കന്മാര്. വൈറസിന്റെ ചുക്കാമണിക്ക് വട്ടം പിടിക്കാനായിട്ട് ഇന്നും വരും. വൈറസ് അതല്ല I need a weapon. ലൈവില് കമന്റ് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് വിറ്റ പ്രോന്റെ ലൈവിലാണ് പുള്ളി ഒരു നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരു യൂട്യൂബർ. അത് എന്തോ പറയുക പറയണ്ടായിരുന്നു. നല്ല മനസ്സുള്ള യൂട്യൂബർ. അതല്ല അവിടെ ബെസ്റ്റ് അസിസ്റ്റും യൂട്യൂബ് പ്രോ ബെസ്റ്റ് അസോൾട്ടറും എല്ലാം പറയും. ആ രീതിയിൽ ഇയാളെന്റെ അസിസ്റ്റ് ഇയാളെന്റെ എല്ലാം ഇയാളെന്റെ. ചെക്കന്മാരുടെ വർത്താനത്ത് പോലത്തെ കളിയില്ല ചെക്കന്മാരുടെ കളി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴേ വീണേനെ. ഒരുത്തൻ ചത്തല്ലേ നേരത്തെ. ഞാൻ കില്ലിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഒരു നേടിൽ നോക്ക് അതെവിടെ പോയെന്നറിയില്ല. അവനിനി കൊമ്മ അടിച്ചോന്നറിയില്ല. ആ നേടിലെ ആ ലൈവ് കണ്ട എത്ര ഈ എറിയുന്ന നേടിലേക്ക് വണ്ടച്ച് അത് കത്തി നോക്കാവുന്നത്. എന്നിട്ട് കുട്ടികളെ കില്ല് കിട്ടാൻ എന്താ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നറിയാവോ? ഒരാളവിടെ എന്നിട്ട് ഒരാൾ കയറി പോയാൽ കിട്ടിയനെ 2 ഇല്ല കൂടെ 21 ഇല്ല കിട്ടിയനെ. നമ്മള് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ. അവന്മാർക്ക് ഇല്ലടാ മെഡ് കുത്താനും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല. ആരില്ല ഓടി വരാൻ പറ്റത്തില്ല. വന്നാ വീഴും. ലൈവ് ഉണ്ട് മറ്റൊരു പാറയിൽ 2 3 കുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ സംഭവം? ഇനി ഈ സൈൻറ്റീസാണ് ഈ തെറി വിളിച്ചത് വന്ന്. ഈ സൈനകത്താണ് ഇപ്പൊ റാഫേൽ കയറിയേക്കുന്നത്. അതാണ് കോമഡി. നിങ്ങളെ പോയിന്റ് തോന്നുന്നു. ഇത് ഉള്ളിൽ പോയി അടിച്ചിരിക്കട്ടെ. അടുത്ത വരണ്ടേ എനക്ക് അടിക്കാൻ. അടിച്ചോ അടുത്ത ഉണ്ടെന്ന് വരുന്നു. ഞാൻ തരാം ഞാൻ തരാം. താഴത്തെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തറാ. കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ 2 കുനിയെ പോണ്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ. അവിടെ അവിടെ തന്നെ കാണാൻ നേരെ അടിയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. ഞാൻ തന്നെ എടുക്കാം എന്റെ സ്റ്റോക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്കും വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ. ഇവിടെ കുനിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും. കൊള്ളാം. എന്റെ ഒപ്പം വേറെ ആരോ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ.
കൊള്ളാം. വരണ്ട ഇപ്പൊ വരുവേ. അത് ഞാൻ ചത്ത്. രജിസ്ട്രേഷൻ ഞാനാണ് മണ്ടക്കളി എപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞത് ചെറിയ ഞാനും വരുന്നുണ്ട്. മൈ ഫേവറേറ്റ് ടീമുകളായിരിക്കും വരുന്നത്. കുനിഞ്ഞിരി ടീമുകൾ. എടാ വെറുതെ അല്ല, ഞാൻ ഈ 120 ഇട്ട് പറിച്ചു വെച്ചേക്കെ. അത് മറന്നു. ഞാൻ നോക്കുന്നേ ഒരു വലിച്ചില് അതാ പറന്നിറങ്ങണ കൊണ്ടോള്. എന്റെ ഉന്നേതന്റെ മെയിനിൽ ഇറങ്ങി 2-3 എന്റെ മനെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇതേ ഒരുത്തെ എഴിഞ്ഞെഴിഞ്ഞ് നോക്ക് ഫ്രീ നോക്ക് ഫ്രീക്കില് അടിച്ചവനെ. നിങ്ങളവിടെ ഹലോ ആരോ പറഞ്ഞേ എല്ലാരും അടിക്കാൻ. അങ്ങൊരു വേറെ ഉണ്ടോ? കുറവ് പുറത്തോടെ വരുന്നു ബദിലിന്റെ പുറകെ കൂടെ. വൈപ്പ് ആ ടീം വൈപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ 7-8 എണ്ണത്തിന് കാണിച്ചല്ലോ. എല്ലാം ചത്തോ? കൊള്ളാം. രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങോട്ട്? ഇവിടെ പെട്ടിയിലെ ഒരു മേള തന്നെ മൊത്തം പെട്ടി. രക്ഷപ്രോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റും. രക്ഷപ്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ രക്ഷപ്രോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കളിച്ച് വൈബാക്കിയിരിക്കായിരുന്നു. രക്ഷപ്രോ ഫുള്ള് വൈബായിട്ടൊന്നും കഴിക്കാം. ഇന്ന് സെറ്റായിരിക്കും. എന്റെ ഈ പരിജോയിസ്റ്റിക്കിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് കോമഡി. അത് മാറിയിട്ടില്ല. ടയറിന്റെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലേ? അടപ്പാറി. ഞാൻ നേരെ ചെക്കന്മാര് മോട്ടിവേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ വന്നതാ. അതേ അടിക്കുന്നു. അതാര മോനെ മറ്റേ പരിസാനായിട്ട് കൂട്ടിയ. അതെ ഇവനാരാ? കുഴിക്കാത്തങ്ങനെ കോഴിക്കകത്തങ്ങനെ അകത്തങ്ങ ഉണ്ടാവുണ്ടോ? അകത്താങ്ങി നോക്കണ്ട. എവിടെയുള്ളു? ഒരു പിടുത്തം കാണുന്നില്ല. ഒരു അനക്കം പോലും ഇല്ല. അടിയിലുണ്ട്. മറ്റേ ഫ്രീസ് ആവടാ. സ്ലോ ആവും. ഇവിടെ ഉണ്ട് 2-3 എണ്ണം. ഞാൻ മോനെ എത്രണ്ണത് എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ചേട്ടാ ഒറ്റക്കേറിയ പണ്ണില്ല കുരിഞ്ഞിരിക്കണത്. 3 കുട്ടം കണ്ട് ഞാൻ കേട്ട്. അതന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പേടിക്കിട്ടു. എന്റെ കുഞ്ഞി
അടിയിലൊരു പൂട്ട്. ഇത് കൊണ്ട ഇതിലേ ചുറ്റി പോണോ? പിന്നെയും ഉണ്ട്. ഇതിലേ ചുറ്റി പോണത്. ഇനിയുണ്ട്. എടാ എന്നെ വണ്ടി വിട്ടിടാ. എടാ നിങ്ങളെ അടുത്ത വണ്ടി വിട്ടുന്നേ. ഈ സുനാപ്പേര്. Marked a location. ഒരു Please recall me. ആ വണ്ടി പോയി. അയ്യോ അതെ അടുത്ത വണ്ടി. ഞാൻ അടിച്ചിട്ടേ 2-3 ഹെഡാണ് ഫുള്ള്. അവന്മാർക്ക് എന്നെ മാത്രമേ അറിയാവൂ. ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മയിൽ വാഹനത്തിലാ 4 എണ്ണം ഉണ്ടേ. ഗുഹയ്ക്കകത്തൊരുമുണ്ടോ? ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. കഴപ്പ് എന്നെ പുഷാക്കണം. കിട്ടിയില്ല. ഇല്ലല്ല അകത്ത ഗുഹയ്ക്കകത്തോട്ട് ഓടി കളിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് അവന്മാരല്ല, ഇത് മറ്റേ ക്യാമ്പറിന്റെ ടീം. മറ്റവന്മാര് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒറ്റൊരുമുണ്ട. ഞാൻ അടിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാ. ഇതിലേ പോവാ, അവിടെ കണ്ട. മറ്റവന്മാര് എന്തിനാണ് 4 പേര് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് പോയത്? പൊട്ടിയില്ല അവന്മാരിവിടെ നിർത്തിട്ട് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു എടുക്കാൻ. ഇതിനകത്തുണ്ടേ കേറുന്ന അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. കേറുന്ന ഭാഗത്തോടെ ഉണ്ട്. ഇവിടല്ല ഇതിനും താഴെ. ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്തുണ്ട്, പക്ഷെ എവിടാന്നറിയില്ല. അവരെ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. വേറെ വണ്ടിയൊക്കെ പോകും. അടുത്തോട്ട് വയറത്തിനെ ഉറപ്പണത്. കാരണം 2-3 വണ്ടിയൊക്കെ വരട്ടെ കുട്ടി. ഇവൻ ഗുഹേന്റെ അപ്പുറത്ത് എവിടെയോ പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഈ I'm recalling a teammate. Thanks. ആ വണ്ടിക്കാരന്മാരങ്ങനെ കാണാം. റീകോളൊക്കെ എടുത്ത് വന്നല്ലോ. ഇതെന്താ ബോട്ടാണ്? ഇത് ബോട്ടാണ്. ഇവിടെ ആളുണ്ട്. എന്റെ മോനെ എത്ര ആളാണ് ഇവിടെ? പണി. Help! Watch out! എടാ സ്പൈയേ. റീകോൾ അവിടെ ഫുൾ ടീമാ. അതിനകത്ത് 2 നോക്കില്ല. ലാസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ് HP. എന്നിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ടെ വയസ്സ് നിൽക്കോളില്ല, അവിടെ പോയിരിക്കും അമ്മാ. എന്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കോളിയാ. ഈ ഒരു കില്ലെടുത്ത് എന്റെ ഒരു കില്ലും പോകുമ്പോ കൊണ്ടുവിടാ. കാരണം അവിടെ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പെട്ടിയൊക്കെ തൂക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വെറുതെ അമ്മാരെ പോയി അടിക്കാം. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് വരൂ. ഏത് പോലീസാ അല്ലേ? മറ്റത് മണ്ടന്മാരാ. പക്ഷെ മിസ്സായി, അടി മിസ്സായിട്ട് കിട്ടിയതാ. ഉള്ളിലാള് വൈദ നന്നാക്കി പറഞ്ഞു. മറ്റേ മലയിലെ
കളിക്കുന്നു. Watch out! Watch out! ഇവിടെ എന്താ? Watch out! ആ പുഷാക്കണ അവനെ അടിക്ക് അവനെ അടിക്ക്. Watch out! ഇല്ല ഞാൻ 1 HP എന്റെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്റെ ഒന്നുമില്ല എന്റെ റിവൈവ് ആക്കുന്നത് എല്ലാരും റിവൈവ് ആക്കാം. എടാ ഇവൻ എവിടെ Marked a location. വൈപ്പ് ആടെ റിവൈവ് ആക്കടാ. Don't give up. Your teammates can still recall you. അത് വല്ലാത്ത റെഡി ആയിരുന്നു കേട്ടാ. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വല്ലാത്ത റെഡി. ചാടിയത് അവന്റെ പണ്ടിയുണ്ട്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി. ഇവിടെ എത്ര ആളാടാ? ഇവിടെ കുറെ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഇപ്പൊ ഒരു ടീം വരും. മറ്റേ എന്നെ സ്വൈനെ അടിച്ച മുണ്ടകള്. I'm recalling a teammate. പെട്ടി റൂട്ടാട്ടാ. ഇത് എന്നെക്കാളും വലിയ ലൂട്ട് മോസ്റ്റർ പയ്യ കുത്തി ഒരു പണി കിട്ടിയില്ലേ? എനിക്കൊരു അണ്ടർവെയറെങ്കിലും കിട്ടി. Marked an enemy's death crate. എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എന്റെ ചത്ത ബാൻഡേജ് തന്നെ പിന്നെയും കിട്ടിയടാ എനിക്ക്. ആർക്കെങ്കിലും വേണോ? വേണ്ട. നോക്കുമ്പോ എന്താ ഒരു ലുക്കാവനും വേണ്ട. എന്തോ സ്പൈ എന്ന നന്മ വരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊന്നുമല്ല, എന്റെ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഇപ്പോഴും റെഡി ആയിട്ടില്ല. അതൊന്നും സെറ്റ് ആവണം. റിഫ്ലക്സ് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ജോയ്സ്റ്റിക്ക് റെഡി ആകാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ റിവൈവ് ആക്കാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് ഗ്ലിച്ചായിട്ട് അവിടെ കളി. അവന്മാരവിടെ പോകുന്നത് അവന്മാരെ ചുറ്റി ചെയ്യാനാണ് അതവന്മാരാ കുട്ടി വണ്ടിയിലല്ലേ അവന്മാരത്. ആ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. വെറും തരപ്പെട്ടാ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നോക്കിട്ടോ. 2 1 HP വീണിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തീർന്നേനെ കുണ്ടള്. ഞങ്ങള് വീണുപോയി. ആ അതേ പെരും ഫ്രൈ പഠിക്കുന്ന എണ്ണ Watch out! Watch out! Watch out! താഴെ ഇറങ്ങി ആ താഴെ ഇറങ്ങി ഓപ്പണി ഓടുന്നടിച്ച്. Marked a location. ഇവിടെ ആൾറാ. Watch out! Marked a location. Watch out! Watch out! അടുത്ത കൊണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഗോക്കകത്തോട്ട് ഓടിപ്പോയി എന്റെ നടി മേടിച്ചിട്ട്. ഇവന്റെ അല്ല ഗോക്കകത്ത്. എന്താ ഈ അനാമ ഈ ഡ്രസ്സിന് തലയില്ലേ? ഇവന്റെ ഇട്ടേക്കുന്നത്
എന്റെ തല കാണുന്നുണ്ടോ നീ? നല്ല ഡ്രസ് അത് എനിക്കും ടൈം നീട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈൻഡ് ആക്കാതെ. ഇങ്ങോട്ട് I got supplies. ഇത് നോക്ക്. ഇപ്പൊ നോക്കാനുള്ളൊരു ടൈമില്ല. ഇതൊന്നും ഇട്ട് നോക്ക്. I got supplies. നിങ്ങൾ ഇട്ട അണ്ടർവെയർ ഞാൻ ഇടാറില്ല. അത് തല കാണുന്നുണ്ടോ? എന്താ തലയില്ലാത്ത പറയുന്നോ? അതില് ഞാൻ പറയുന്നേ അവൻ വീണ്. എനിക്ക് തലയില്ലല്ലോ. തലയില്ലാത്ത എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനാ? ഞാൻ നോക്കിട്ടത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നില്ലടാ. കിട്ടിയോ? രണ്ടെണ്ണം വേസ്റ്റ്. നോക്കും ചുക്കാമണിയൊന്നും ഇല്ല. തലയില്ലാത്ത പറയും വെച്ച് നടക്കുന്നത്. ഞാനായി പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരുണ്ട് ആ പറയുന്നത്. വൈറസിനെന്നാലോ അതെ മലമ തന്നെയുണ്ട്. ആരാ മോനെ? എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു മൂടില്ല. തലയില്ലാത്ത ഡ്രസ്സുണ്ട്. എനിക്ക് തലയില്ല. എനിക്ക് തലയില്ല. വയറസ് ഇന്നാ ഇത് തലയില്ലാത്ത ഡ്രസ് ഇട്. നിട്ടോക്ക് ആ പരശാനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓട് പൊണ്ടെ അവിടെ തന്നെ പാറി. ഇത് കൊള്ള കേട്ടാ വയ്യേ. തലയില്ലാത്തോണ്ട് എന്നാ വൈകി സാധനം കൊള്ളട്ടാ. മറ്റേ മുട്ടും പറക്കുന്ന സാധനമില്ല. വണ്ടി എടുത്തു പോവാം. എടി എനിക്കൊരു കില്ലും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. എന്റെ ആ കില്ലും പോയാ മോനെ. അവിടെ കുറെ നേരമായിട്ട് നോക്ക് മാത്രം. പോയി നോക്കൂടത്തില്ല. തലയില്ലാത്ത എന്നെ എങ്ങനെ അടിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയണം. സീരിയസ്ലി തലയില്ലടാ. സാമാനം പാത്രത്തിലാണത്. ഇത് എന്നാ തുടങ്ങിയത്? എന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളിച്ചോ? എന്തോ ക്ലിച്ചാ കൊണ്ടല്ലോടെ പാമ്പായിട്ട് അടി കൊണ്ടിട്ട് വെണ്ണൊക്കെ ആയിട്ട്. അടുത്ത് എനിമി ഉണ്ടാവോ? ഈ ബിൽഡിംഗ് നോക്കി കണ്ടച്ചിരിക്കല്ലേ. ടച്ചപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ. അപ്പോഴേ അറിയാം. എവിടെ അടി നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതെന്താ അടിയോ അത് അങ്ങേറ്റായിരിക്കും. പോർച്ചുഗീന്റെ ഭാഗത്താണത്. അവര് മലയാളിനെയാണല്ലോ അടിക്കുന്ന. കേൾ സാത്താൻ. സാത്താനെ കൊന്നു. കേൾ ശംഭു അടിച്ചാൽ
അവരും കൂടെ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. അവനെ ഇവിടെ മലയിലെ Watch out! പൊട്ടറ്റ ഹില്ലിൽ ഇവിടെയോ അല്ല, അടി മലമേലാണ്. എനിക്കറിയാൻ വയ്യ എന്തോന്നറിയാം. ഒമ്പതര മണിയാകാൻ 2 മിനിറ്റ്. ഈ സൈഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് സോൺ ആയിട്ട് എല്ലാം ചാവൂല്ലേ പിടിച്ച്. നമ്മൾ ഫൈറ്റ് എടുത്ത ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഏരിയയില്. അവിടെ നമുക്കില്ല. എന്റെ അളിയ ഇവിടെ ക്യാമറമാര് ഞങ്ങൾ അണ്ണാക്കില് വണ്ടിയോടെ വെയിലോറാണ്. പുഷാക്കുന്ന റൈറ്റിൽ കൂടെ ഓപ്പൺ മൈലേജ് കൊണ്ടായിരുന്നു. അവന്മാരാണ് ചെക്കൻ്റെ ഒക്കെ അടിയുണ്ടല്ലോ, പവർ ഭയങ്കര നല്ല അടിയില്ല. ജീപ്പ് വരുന്നേ വണ്ടി പോയി അതൊക്കെമാര് തീർത്തു വന്നു. എന്നാ മല ലാസ്റ്റ് അതന്നെ ആ വണ്ടി ഞാൻ കണ്ടത്. നമ്മുടെ We are number 1. എന്താ Watch out! മൃഗങ്ങളാ? എനിക്ക് ഡാമേജ് എങ്ങാനും തന്നില്ലെങ്കിൽ നായിന്റെ മക്കളെ ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും ശരിയാക്കി ഞാൻ. BGMI കൊണ്ടാളെ കൊറേ അടിക്കുന്നത് ഡാനയൊക്കെ കില്ല് പറയുന്നില്ല. 2000 ഡാമേജ് ഇട്ടവനെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സങ്കടം. 1200. അതെ അതെ അതെ. ഇനി ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ടൈം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ 29 കളികൾ. എന്റെ ചുക്കാമണി ഞാൻ ലൈവ് കാണാൻ പോയി. എനിക്ക് ലൈവ് കണ്ടിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ആയാലേ കളിക്കാൻ പറ്റും. എന്ത് ലൈവ്? വൈറസിന്റെ ലൈവ്. ശരി. കളിച്ചു ലൈവ് വരട്ടെ. എന്റെ ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷാ. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷല്ല, അറബി വേറെ ഭാഷയൊക്കെ നാഷണലൈസ്ഡ് ഭാഷ ഞാൻ സംസാരിക്കും. ഓക്കെ ബൈ. ആയിരിക്കും മിന്നലേ കൊള്ളാം. ഓ ക്യൂട്ട് വോയിസ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ക്യൂട്ട് വോയിസിന്റെ ഏട്ടായി ഉണ്ട്. ഏട്ടായി യെസ്.
നാലാമതായിട്ട് ആരാ കയറുന്നതിൽ? അല്ല, ഇതിൽ 3 പേരെ കയറിയിട്ടുള്ളൂ. അത് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളും കൂടെ വേണമല്ലോ. അതിൽ 3 പേരേ ഉള്ളൂ. ആരുമില്ല, എല്ലാവരും ഓഫ്ലൈനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ അയച്ചിട്ട് കാര്യം. ഒരാൾ കയറിയാൽ അത്രയും നന്നായി.
മാക്സ് ഡേ ഒരേ സ്ലോട്ടിൽ ഒരേ ലോബിയിൽ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കൊള്ളാം. ഗൈസ് വായിച്ചതുവരിലേക്ക് അയ്യോ എൻ്റെ ചെക്കന്മാരെ തന്നെ ഞാൻ അടിക്കാൻ പോകുന്നു. നോ നെവർ ഗിവ് അപ്പ്. മാക്സ് ഇത് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ റൂമിൽ തന്നെ വരുന്നു. LCG ബുക്ക് ചെയ്തതല്ലേ? ഓക്കെ മാക്സിമം ഞാൻ ഫോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കളിക്കുക. വീക്കിലി സ്ക്രിംസൊക്കെ തന്നെ പോട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ടീമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോൾ ബാക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അറിയാതെ അടിച്ചാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോൾ ബാക്ക് ചെയ്യിക്കുക. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കോച്ചിങ് വരും. മറാമറിൽ തൊറ അഹമ്മദ് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പോ മറ്റേത് എന്താണ് മൗണ്ടൻ വ്യൂ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് വരും കേട്ടോ. എങ്കിൽ തൽവാര വേണ്ട. മൗണ്ടൻ വ്യൂ വേണ്ടടാ. ഹലോ ഗായ്സ്, എൻജോയ്പുണ്ടേ എവിടെയാണ്? ഒരു വിവരമില്ലല്ലോ. ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇതിൽ എൻ്റെ ചെക്കന്മാർ കളിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ലൈനപ്പ് ഇട്ടാറുണ്ടേ. മാക്സും പിള്ളേരുണ്ട് ഇതിൽ. മാക്സേ ഇതാരാ? മാക്സേ എടങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മൈക്കില്ലേ? എങ്ങനെ ടയറിൻ്റെ ബ്രോ? ഹലോ ടയറിൻ്റെ ബ്രോ. എൻ്റെ മാർക്കില് മറ്റേ നമ്മളെ ചെക്കന്മാരുണ്ട്. മാക്സും പിള്ളേരും ഉണ്ട്. ഇന്ത്യ ലൈനപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കളിക്കുന്നു. ചെക്കന്മാരടിക്കണേ വിട്ടേക്ക് കിട്ടാ. അവർ നമുക്ക് അടിക്കണ്ട. അവരെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കടിക്കാം. അവർ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ. ലാസ്റ്റ് വരെ വിട്ടേക്കാം. അവരോട് പറഞ്ഞേക്കണ് ഞാൻ ഇതിലുണ്ട് തോരല് പറഞ്ഞേക്ക്. പോലെ ആൽഫ ബ്രോ കേൾക്കണ്ടോ? ബീറ്റ കേൾക്കണില്ലേ? ഹലോ എം ജെ ഫുഡ് ഇല്ലല്ല, അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടാറുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ലൈവാണ് അതിൽ. എം ജെ എൻ്റെ ചെക്കൻ സൗദിയിലെത്തിക്കല്ലോ. മോങ്ക് ചെക്കനൊന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിട്. കുഞ്ഞടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങുകയാണോടാ? എൻ്റെ പൊന്നം ജെ ഒരു മൊയന്തുണ്ട്, ഒരു പയ്യെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെങ്ങായിക്ക് ഐഡിയയും പാസ്വേഡും അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാരണം പൊട്ടത്തരം തിരിഞ്ഞളിക്കുക ചെക്കൻ. ആദ്യം ഐഡിയ അയച്ചു കൊടുത്തേ, അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാസ്വേഡ് എന്തായാലും അതാ മാക്സ് അത് അടിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഐഡിയ അയക്കാറ്. മാക്സ് നെക്കി ഒരു നേട്ടം തന്നെയല്ല. സൗണ്ട് അറിയുന്നുണ്ടോ? ഒരു സൗണ്ട് ആൽഫ എടാ ഈ ബീറ്റ് എവിടെ ഇപ്പം കളിക്കുന്നത്? വീട്ടിൽ നിന്നല്ല ആണോ? ഭയങ്കര ടീമുണ്ട്. നോക്കാം, ഞാനും കാണുന്നില്ല. ലൈറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആരപ്പ ഇറങ്ങുന്നത്? ആരില്ലല്ലോ. ദിസ് ഈസ് അവർ ടെറിട്ടറി. ടയറിൻ്റെ ഫെറ്റി അതെ 4 വാച്ച് ഗൈസ്. വാച്ച് ചെയ്തൊക്കെ ലൈക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം. അതെ ടയറിൻ്റെ ഫാനത്തി. ടയറിന് ബൾബും കൂടെ എത്താണ്ട്. ബൾബ് കത്തപ്പോൾ ടയറിൻ്റെ അടിയിട്ടിട്ട് ഓടി ബ്രോ. ഇല്ലല്ല എനിക്ക് ഫാനൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ബൾബാണുള്ളത്. എനിക്കൊരു ഫാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ ടയറിൻ്റെ ബ്രോ. ടയറിൻ്റെ ബ്രോ ഒരു കഴിവേറി തന്നെ എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാം. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തോ ഒരു പിടുത്താണോ.
ഷോട്ട് ഗൺ ഞാൻ 4K ലൈവ് പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെതായിരിക്കണം. എനിമിങ്ങാനും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന എനിമി ചത്തു. 2 M24 പിടിച്ചിട്ട് വേണം എടുത്ത്. ആ ഏട്ടായിനെ വിളിക്കണേ, ഏട്ടായി കോഫി, ഏട്ടായിൻ്റെ കോഫി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഏട്ടായി വെറും ചെക്കയാണ് കേട്ടോ. അതെ എൻ്റെ പേര് ടയറിൻ്റെ, ഞാൻ പ്രോ ആണെന്ന്. അതെ അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു, ടയറിൻ്റെ ബ്രോ. അപ്പോൾ സമാസമായിട്ടാ. അങ്ങനെ അന്തമാതിരി ഞാനതിലൊന്നും പറയാനില്ല. ചെക്കൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. 8X കണ്ടെല്ലാവർക്കും. എന്താണ് പേര് ഒരു പിടുത്തം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ചെക്കന്മാർ വൈപ്പ് ഇടണമെന്നും കാണില്ല. ഒരുത്തനടിച്ചു, ഓക്കെ. പിന്നൊരു ഇതൊന്നുമില്ലല്ലോ, അനക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ട്രിനിറ്റി എത്തും. ട്രിനിറ്റി കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ അതിൽ? ഇല്ലല്ല എടാ, ഞാനേ നിങ്ങൾക്കൊരു വണ്ടി വിടട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബഗ്ഗി തൂക്കാനേ. അപ്പുറത്ത് ജീപ്പും കിടക്കുന്നുണ്ട്. I got supplies. എന്തെങ്കിലൊന്നും വേണം. എടാ ഞാൻ സ്കാറെല്ലാം അവിടെ കിടക്കും. മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു. കുഴപ്പമില്ല, അവിടുന്ന് ഒരു കണ്ണ് കിട്ടാണ്ട് ഇല്ല. കറണ്ട് ഒരു 5 പോയിന്റ്, ഓൺലി 5 പോയിന്റ്. ഇതേതോ നമുക്കൊരു M4 വാങ്ങാൻ, അല്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്നാ മുഞ്ചാനാണ് 5 പോയിന്റ്. അതിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്കുണ്ടോ? ഇവിടെയൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫോറും പേരൊക്കെ. എൻ്റെ അളിയാ സൗണ്ട് പോയാ എനിക്ക് സംതിങ് ഫിഷ്. ഞാൻ ലൂട്ടി എനിക്ക് തന്നെ തല ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇനി ലൂട്ടാൻ വെച്ച് തന്നെ കൊണ്ട്. ആ കിട്ടി. ഇത്രയും നേരം ഇത് ഒപ്പിരിക്കായിരുന്നു. എന്താണ് നിങ്ങോട്ട് പോവാത്തന്നൊരു മടി? എന്നാ മുമ്പിയ പിടുത്താതെ തോന്നുന്നു. ഇക്കളി ഊമ്പാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ അടി നല്ല പിടുത്തുണ്ട്. ലൈവ് മാറ്റിയിട്ട് ചെറുതാക്കേണ്ടി വരും. അത് ഇന്നത്തെ കളി മൊത്തം മുമ്പിലായിരുന്നു. അതിനും ചാൻസ് എന്തോ ഒരു പിടുത്തടാ വലിച്ചോണ്ടോന്ന് സൈഡിൽ. ഇപ്പം ഏതായാലും M4-നുള്ളൊരു ചാൻസ് ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് പോകാം. നെറ്റ് വേണം, എക്സ്റ്റൻഡഡ് വേണം. എടാ ഇവിടെ ജീപ്പുണ്ട്, ഒരാളിങ്ങോട്ട് കയറിക്കാൻ വണ്ടിയിൽ. ആൽഫ അങ്ങോട്ട് കയറി.
5 വാച്ചിങ് വാച്ചിങ്ങൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം. എന്നാട്ടോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് പെട്രോൾ ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് പോട്ടാ. നല്ല പ്രേമേ. എടാ സ്കോപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എക്സ്ട്രാ? ബീറ്റ ബ്രോൻ്റെ അടുത്ത് ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടോ? അല്ല ഇതുണ്ടോ മറ്റേ സാധനം പോയിന്റ് I got supplies. ഇല്ലല്ലോ മേടിച്ചില്ല. മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് വേണ്ട. എടാ എനിക്ക് 5 പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇട്ടുണ്ട്. ആർക്കാശം കേട്ടോ 6 എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇത് വേറെ തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തരും. ഈ എവിടെ M4 മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്പർ 4 എൻ്റെ പുണ്ട ടാലൻ്റ് ഇല്ല എവിടെ ഉള്ളത്? ഏത് കണ്ടത്തിലല്ലേ? ആ അറ്റത്ത് മാറി എൻ്റെ മോനെ വിഷയം ഫ്രെയിമാണ്. ഇതൊന്നും എങ്ങനെ ഫ്രെയിം അടിക്കുന്ന എടുക്ക്? മല കയറി ആരും വന്നോ? എനിക്ക് സ്ഥലം മനസ്സിലായി. ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പതിയെ വണ്ടി എടുത്ത് പോകാം. എല്ലാവരും ലൂട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മറ്റേത് തുറന്നിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിരുന്നു അവിടെ നിന്ന്. ആ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 3 വണ്ടിയായി. എംജേനെ ബീറ്റ ബ്രോ കയറ്റിക്കോ. ഞാനും ഡയറൻറ്റും ഡബിളായിട്ട് കളിക്കാം. ഓക്കെ സ്പ്ലിറ്റായി കളിക്കാം. I got supplies. പൈസ വാച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു കമൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഇട്ടോളാം. അപ്പോൾ വൈബാവും. എവിടെയാണ്? ആ ഞാൻ 3 എടുത്തോളാം. M4 ചെയ്താ അവനെ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അവനെ കുറച്ച് വെച്ചാൽ അതേ എടുക്കും. അവൻ്റെ സൗണ്ടേ കുറച്ച് വെക്ക്. ഒരു 20 ആക്കിട്ടോ. പാരൻറ്റിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ ചുക്കാമണി ഞാൻ വെട്ടും. നമുക്ക് പെക്കാടോ പിടിക്കവാ. ആ സൈഡിലോടെ പോയിക്കാം. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ അടിക്കാം. ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വഴി കറങ്ങി പോവാം. ഈ റൂട്ടാണ് ഒന്നും കൂടെ ബെറ്റർ. ഇങ്ങനെ ഗ്രേവി യാർഡിൻ്റെ ഏതേ ആംഗിൾ. അവിടെ മെഡുണ്ടോ എക്സ്ട്രാ ടയറിൻ്റെ? എടോ മെഡ് വേണം. മറന്നു ഞാൻ. മെഡില്ല 0 മെഡാ. മെഡുണ്ടോ? ആ ഓക്കെ വാ. ഇല്ല പോരെ. ഇവിടെ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് റൗണ്ട് പൊസിഷൻ ശരിക്കും പോവാം. വണ്ടി സേഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിർത്തുന്നവർ. കാരണം വണ്ടിട്ടെ 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ കയ്യിൽ. എൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് പോയി ഗോയ്സ്. അത് ബ്രൈറ്റ്നെസ് വരും പിന്നെയും പോവും. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴൊരു ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം വന്നാൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്ലാം ചെയ്യും. ഓക്കെ നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്ക്. ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ മലൻ്റെ മകൾ ഭാഗം കണ്ടോ? അവിടെ നോക്കണേ. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. I got supplies. വെട്ടാ കൊള്ളാം. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് കുത്തുവരാൻ ഞാൻ ഐഡിയസ് തരാം. ഓക്കെ സോണ് കൊണ്ടും പോയി. ചുമ്മാസർ ലോങ് സ്ലോൺസ് ഇങ്ങനെ കളി പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സംശയം. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചില്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാലും മതി. ഇങ്ങനെ കിട്ടൂല. ലോ സ്ലോൺസ് ഇങ്ങനെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം, നോക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ കയറിയാലോ നമുക്ക്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറിയിട്ട് ഞാൻ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് കയറി പിടിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഫൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ വരും.
അടിക്കാൻ റെഡി ആയിക്കോ. ഒരു ഓമ്പിയ കോമ്പൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ ജുമാസറിൻ്റെ മറ്റേ ചർച്ചിൻ്റെ അടിയിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ചാരുക. ഓക്കെ, ഈ താഴത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിൽക്കുക. പക്ഷേ സിമെൻട്രി ഈ മോൾ ഭാഗത്ത് നിന്നാലും ഇടാറുണ്ട്. വാ, ടോപ്പ് കയറാം. വാടാ ഡിലേ ആക്കില്ല. ഇനി ഡിലേ ആവരുതേ. നിങ്ങൾ മാക്സിമം അടുത്തടുത്ത് വേണം. ഫൈറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതൊരു മുമ്പേ കോമ്പൗണ്ടാണ്. ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്നും അടി കിട്ടുന്ന സ്ഥലം നമുക്കിത്. ഒരു മുമ്പേ കോമ്പൗണ്ടാണ്. ഇവിടെ നിന്നോ ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നോ. 3 പേര് ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നോ. ആ വണ്ടി വരണേ, ഇവിടുന്ന് വണ്ടി വരണേ. ഒരാളുടെ ആംഗിൾ പോവാ. ഒറ്റ ആള്, ബാക്കി 2 ലേഡീസ് നിൽക്ക്. എടാ അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല, അവർ പോവാ. ടാൻഡ് വന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നേ. അവരെ മറ്റേ കോമ്പൗണ്ട് പിടിച്ചു. ഡബിൾ കോമ്പൗണ്ട് മറ്റേതിൻ്റെ അവിടെ പിടിച്ചു. അത് നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത കോമ്പൗണ്ടാണ്. കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ഒന്നും മനസ്സിലായി. ബാക്കി 2 പേര് ബാക്ക് തന്നെ കിട്ടോ. ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്തത്. കാരണം ഇവിടെ തന്നെ ഈ റെഡിജിൽ നിന്ന് കളിച്ചാൽ മതി. ആ റെഡിജിൽ നിന്ന് കളിക്ക്. പക്ഷേ ഈ ആംഗിൾ നോക്കണേ. ഇവിടെ ആളുണ്ടെങ്കിൽ പണി വിടും. അവരവിടുന്ന് പോയത്. അവിടുന്ന് അടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് ലോങ് നിന്ന് അടി വരുന്നുണ്ട്. ടയർ പോവും. അറിയാം. ആ വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റി പുണ്ടേ. അടി കിട്ടുന്നതാണല്ലോ. വണ്ടി ഇട്ട് വാ. കോൾ ബാക്ക് ചെയ്താ മനസ്സിലായി. ടയറിൽ ഇവിടെ പോയിക്കടാ. ഈ റെഡിച്ച് പോയിക്കും. ടയറിൻ്റെ റെഡിച്ച് പോയിക്കും. എൻ്റെ മാർക്കുള്ള റെഡിച്ച് ഇവിടെ അവിടെ പോയിക്കും. ഇല്ല അവിടെ റെഡിച്ചിട്ട്. ആ ഷാക്കിലൊന്നോ. ഈ ഷാക്കിൽ വണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് നേരെ താഴത്തുള്ളവരെ നോക്കണം. ഇവർ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബാക്കി ഫുള്ള് നോക്കിക്കോളും. കൈ വേദനയുണ്ട്. ഒരു രാജമല്ലി വിടരുന്ന പോലെ എന്താണ് ഒരു അനക്കല്ലല്ലോ. ഈ അനക്കല്ലാതാകുമ്പോൾ ഫൈറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് തലവേദന. അനക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ കൈയൊന്ന് ഇതാവും. ഇവിടെ ഇവർക്ക് പുഷ് വന്നാൽ നമുക്ക് അടിക്കാൻ സുഖമാണ്. ഇല്ല, റൊട്ടേഷൻ വരികയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ റെഡിജ് ഒരു പുഷ് വരും. വരികയാണെങ്കിൽ 49 പേരുണ്ട്. അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തലിൻ്റെ മുകളിൽ വരണം. അല്ല, സോണ് വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സോണ് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം. ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ അടുത്ത സോണ് മിക്കവാറും പിടിക്കുക. മിക്കവാറും അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അവിടെയാണോ പഠിച്ചതെന്ന് പക്ഷെ എനിക്കാണെങ്കിൽ കണ്ണ് പിടിക്കുന്നില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട്. നിങ്ങളുടെ ആണെങ്കിൽ ആൾ വന്നാൽ പറയണേ. അവിടെ ബീറ്റാ ബ്രോ ഇന്നലത്തെ അവരെ കഴപ്പാണ് തീർത്തെടുത്തു ആ ടീമിന്റെ. അവരെ ഡയലോഗ് വന്നിട്ട് എൻ്റെ പൊന്നോ. നമുക്ക് അതിലൊരു ഡബിൾ ചാൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായോ? ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രോനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുക. വേറെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ, ബ്രോ കളിക്കാത്ത അതിൻ്റെ ഒന്നല്ല, നമ്മളെ സിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ആയി വരുമ്പോൾ റെഡി ആവും. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞിടത്ത് തന്നെ സോണ് പിടിച്ചേ. ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഇവിടേക്ക്, അവിടെ തന്നെ സോണ് പോയി. വാ, അങ്ങോട്ട് പോവാം, വണ്ടി കയറി. അവിടുന്ന് വേറെ കാര്യമുണ്ട്, അവൻ്റെ മലൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഓപ്പൺ ഏരിയയാണ്. സോ ആ റെഡിച്ച് നിന്നിട്ട് ടയറൻ നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ കോമ്പൗണ്ട് നിന്നിട്ട് ടയറിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ആ മലൻ്റെ ബ്രിഡ്ജ് കയറി നിന്ന് കളിക്കണേ.
അവിടെ ആളുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംശയം. ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ആഹാ, ഇതാ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നാൽ മതി. 3rd പാർട്ടി 4th പാർട്ടി 5th പാർട്ടി ഒക്കെ വരും. ഇവിടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് വരും. ഈ കോമ്പൗണ്ട് നിൽക്ക്, ഞാൻ റെഡിയിലുണ്ട്. ഈ കോമ്പൗണ്ട് കയറുന്ന ടൈമിൽ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കയറണേ. ഇതൊരു ഊമ്പിയ സ്ഥലമാണ്. ആ വീട്ടിലിട്ടോ, ഈ ഫ്രണ്ടത്തെ വീട്ടിൽ, അവിടെ തന്നെ. റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല. ഈ കോമ്പൗണ്ടൊക്കെ കാലിയാ. ടയറിൻ്റെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഈ ഇവിടെ പോയി, എന്നാലും അവിടെ വരുന്ന അറിയാൻ പറ്റും. അടുത്തതൊന്നും വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ല, നമുക്ക് കയറി പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. നല്ല ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഫൈറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇല്ല, അവിടെ ആൾ എത്തിയിട്ടില്ല. എത്തും 42 പേരില്ലേ. അടുത്ത നമുക്ക് ഈ സിമെൻറ്ററി പിടിക്കാം. അടുത്ത ഈ സിമെൻറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് പിടിക്കാം. നോക്കാം. ലോഡാവുന്നില്ല എനിക്ക്. NB ബ്രോ ഇടാ. ആ ഓക്കെ. നിങ്ങൾ കുത്തു വരില്ല, അവർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ. ലെഫ്റ്റ് മുകളിൽ കൂടെ പോവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കറങ്ങിയിട്ട് വരും. പുഷ് വരണ്ടായി പറയാം, ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ട്. അടിച്ചട്ടാ, വരണേനൊക്കെ അടിച്ചോ, ഇനി വിഷയാക്കണ്ട. ഉണ്ടട്ടാറിൻ്റെ അവിടെ ലൂട്ടാൻ പോയല്ലേ പുണ്ടെ. അടിക്കും പറ്റുന്നിട്ട് അടി. കറക്റ്റ് ഒന്ന് മാപ്പിൽ മാർക്ക് ഇട്ടേടാ. എൻ്റെ ബ്ലൂ ഇത് മഞ്ഞ മാർക്ക്. ആ ഓക്കെ, ഇവിടെ ട്ടാ എൻ്റെ മഞ്ഞ മാർക്കില്ലേ. അവരെ ആംഗിൾ ഇട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, കറങ്ങിയാ എന്നാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ. വെയിറ്റ് ആക്കി ടയറിൻ്റെ അടക്ക്. അല്ല ആ ഓക്കെ കൂളാവും. ഏതോ അതാ. ഓക്കെ അടാ, ഞാൻ നിന്നോർത്ത് വന്ന ആള് സോറി, അപ്പം വെച്ച് നന്നായി. അവനെ അടിച്ചിട്ട് എവിടെ പോയ അടിച്ച് നിർത്തി അവനെ. നൈസടാ, നൈസടാ. ഫിനിഷ് ആക്കിയില്ല, രണ്ടും ഫിനിഷ് ആയില്ലേ. ടയറിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ കോള് ആ അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ. ആ അവനോട് കിടക്കട്ടെ, അവനോട്. ഏത് ആംഗിളിലാണ് വന്നവൻ? എന്റെ ബാക്ക് സൈഡ്. ആ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. എടാ നിങ്ങള് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഹെഡ് പോയിട്ടുണ്ട്. ആ റൈറ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾ നോക്കി അവിടുന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. ടയറിന്റെ നെങ്ങി ടയറിന്റെ കിട്ടൂല. നങ്ങും സ്പ്ലിറ്റ് ആണ്. ബോധത്ത് കളിക്കുന്ന ഞാൻ 100 വട്ടം പറഞ്ഞതാണ്. പൊക്കാൻ പറ്റുമോ? കോള് പൊക്കാൻ പറ്റുമോ? വേണ്ട നിങ്ങൾ വരണ്ട. നിങ്ങൾ പൊസിഷൻ ഉള്ളേ. എന്റെ കില്ല് വന്നോ ടയറിന്റെ? ഫോൾ ബാക്ക്. എന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ്. ആ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്താൽ ടച്ച് ചെയ്ത് അത് പോണം. ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ പോകണം. ടച്ച് ചെയ്തോ. കിട്ടത്തില്ല. കല്ലിൻ്റെ റെഡിച്ച അവൻ ഓപ്പണിലാണ് ഉള്ളത്. നെയ്ഡ് വന്നേ പാറി. വണ്ടിയിലിട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇനി വരണ്ട. നിങ്ങൾ വരണം. നിങ്ങളവിടെ ഹോൾഡ്. ആ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ക്യാപ്പിന് കയറിയതാ. കഴപ്പായിരുന്നു.
എനിക്ക് പക്ക കോള് മനസ്സിലായില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു കളിച്ചോളൂ. എടാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ആംഗിൾ നോക്കിട്ടോ. ഞങ്ങളെ ആംഗിളിലാണ് വരുന്നത് അവർ. ഞങ്ങളെ ആംഗിൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഞങ്ങളെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ വരും ഓപ്പണിൽ. ആ ചെറിയ വീട് അതാ അവിടെ കണ്ടാ അവിടെ തന്നെ. എടാ ആ കല്ലിൻ്റെ അവിടെയുള്ള തന്തയില്ലാത്തവനെ ഞാൻ കണ്ടില്ല. റൈറ്റിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് അവൻ ആ പീക്ക് ചെയ്ത് അടിച്ചു. പൊട്ടത്തരം കാണാൻ അവിടെ നിന്ന് ഫോൾ ബാക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അത് കഴപ്പിനാണത്. തീ അതെ കൊണ്ടടിയാ സുക്കാമണി വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഓപ്പി റൈസ്? ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾക്കും വണ്ടി ഇല്ലേ? വണ്ടി സേഫ് അല്ലേ? അത് സേഫ് ആക്കിയിട്ടോ. വണ്ടി പൊട്ടിക്കും ലാസ്റ്റ് അവർ പോകുമ്പോൾ. ആ റെഡിച്ച് താഴത്ത് കൂടെ റൊട്ടേഷൻ പോവുക. ഈ സൈഡ് കൂടെ ഈ മഞ്ഞ മാർക്കിൻ്റെ ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ പോകും. അവരിങ്ങോട്ട് വരില്ല, ചാൻസ് കുറവാണ്. അവർ വന്നല്ലോ. ബഗ്ഗി വന്നു. നിങ്ങളെ മലൻ്റെ മുകളിൽ ബഗ്ഗി വന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. എടോ തലട്ട് കൊടുക്കല്ലേ ബ്രോ? റൈറ്റ് സൈഡിൽ ADS ഉണ്ടാവേ. MJ എന്നോട് അതാ ADS എല്ലാവരും വന്നു വരെ ഒറ്റ ഫൈറ്റ് എടുത്തോ. നേട് ബുക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടൂടെ ആ റെഡിജിൽ ചവിട്ടിക്ക് അവർ വേറെ ആരും അടിക്കുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. ഇത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ കയറി MJ. എനിക്ക് വ്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നിങ്ങൾ ആ റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ടോ? എടാ നേരിട്ട് അൽഫേ നേടറി പോവും ഇതാക്കിയത് പ്രീ നൈഡ് കുക്ക് ചെയ്തിടണം. ലെഫ്റ്റ് കിടക്ക് ബാക്കിന്ന് നേരെ ബാക്കിന്ന് അടിക്കുന്നത്. അയ്യോ ഇങ്ങനെ കിടന്നാലും പണിയാ. ആണ്ടാ ആ മരത്തിന് മൂട്ടിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മരത്തിന് മൂട്ടിലുണ്ട് എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ്. ആ മരത്തിന് മൂട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചു തന്നെ. ഒരു സ്മോക്ക് ഇട്ടിട്ട് താഴ്ത്തി ആടിയിട്ടേ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിക്ക് കയറണം. ആളില്ലാത്ത പ്രശ്നം. എൻ്റെ കഴപ്പിന് ചത്തതായി അണ്ടത്ര കാണിച്ചാൽ സോണില്ല. സോണിട്ട് പിടിക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ ബാക്കത്തെയും ഇത് കണ്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ കയറാൻ നോക്കേ. എൻ്റെ മാർക്ക് കൂടെ കയറാൻ നോക്ക്. പക്ഷേ ഇപ്പം തന്നെ കയറി 360 അടിയിട്ടു. കയറിക്കോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഡബിൾ മൈൻഡ് ആയിട്ട് കണ്ട ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പിടിച്ചാണ്ട് കയറി. ഇവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ വരുത്തണ്ടേ. നിങ്ങൾ ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുത്തണ്ടേ. ഈ റൈറ്റ് നേരെ താഴ്ത്തി നേരെ വിട്. ഇവിടെ സ്ലോ ആക്കല്ലേ. റൈറ്റ് സൈഡ് നേരെ പോ. റൈറ്റ് സൈഡ് നേരെ പോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇനി ലെഫ്റ്റ്. ഇത് നേരെ കയറുന്ന വെയർ ഹൗസിക്കാണ്. ഇവിടെ റെഡിച്ചുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴത്തോട് റെഡിച്ചാണ്. അതായത് ആളല്ലല്ലോ. ഓക്കെ സെറ്റ്. ആ വെയർ ഹൗസ് കൊണ്ട് കുത്തിച്ചോ. ആ വെയർ ഹൗസ് എത്തും നോക്കുക. അവിടെ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫോ എടുത്തിട്ട് പോകും, ഇല്ലെങ്കിൽ കുത്തിച്ചോ. ഇവിടെ കുത്തല്ല, ഈ സൈഡ് കുത്തല്ല. വണ്ടി പോകും. ബാക്കിൽ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആണ്. നിങ്ങൾ നേരെ ബാക്ക് സൈഡ് തിരിഞ്ഞ് നോക്ക്. നിങ്ങൾ വന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഫുൾ ടീം. ഇവിടെ അല്ലടാ, ആ അടുത്ത വെയർ ഹൗസ് ഉണ്ടോ? അതാ വണ്ടി റൈറ്റ് സൈഡിൽ വണ്ടി. MJ വണ്ടി ഇട്ടടി. എടാ AK മറ്റേത് എടുത്തടിയടാ. ഓക്കെടുത്തടിയടാ. ബഗ്ഗിട്ട് അവനെ റെഡിജിൽ നിർത്തിക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് MJൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അവർ പോയി. നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ ഒരു ബഗ്ഗിക്കാരൻ വരുന്നത്. അടി MJ അടി. റൈറ്റ് സൈഡിൽ പീക്ക് അടി. അടിയിട്ടും സ്മോക്കട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പുറത്ത് ഡയറക്റ്റ് കുത്താൻ പറഞ്ഞതാ. അപ്പുറത്ത് അല്ല, അപ്പുറത്തവന് കാണായിരുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ. ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലേ. കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത കളി സെറ്റാക്കാം. കളി പോട്ടെ. കഴപ്പിന് ചത്തതാണ്. കളികൾ പലതരം. അതെ. അടുത്ത കളി പിടിക്കാം, വിഷയമല്ല. നമ്മളൊരു ടോപ്പ് മണ്ടത്തരം കൊണ്ട് പോയ കളിയാണ്. ഞാൻ ആ തലട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളാ നിന്ന് പൊസിഷൻ അല്ലേ ടയറിൻ്റെ. എത്ര കില്ല് കിട്ടും നമുക്ക്. അതാ എന്നെ പൊക്കിയിട്ട് ഫോൾ ബാക്ക് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഞാൻ ആ റൈറ്റ് സൈഡിലാ തന്തയില്ലാത്ത ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതേ ഇല്ല. അപ്പല്ലേ എൻ്റെ പിള്ളേര് കളിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് സങ്കടമല്ല, പിള്ളേര് ഇപ്പോഴും തീയായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാം. ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകണം. വാവ് കയറിയിട്ട് കുറച്ചൊരു കൈയൊന്ന് വഴങ്ങണം.
നെക്സ്റ്റ് ബ്രോ 3v4 ഇവിടെ കണ്ണൂര് ആരൊക്കെയാണ് ടയറിൻ്റെ ചത്തോന്ന്? ടയറിൻ്റെ മാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് എല്ലാവരും ടയറിൻ്റെ ചത്തോണ്ടാണെന്ന്. അതെ അതെ അതെ, ടയറിൻ്റെ ചത്തോണ്ടാണ്. റെഡി കൊടുക്ക്, ഒടിയല്ലടാ അത്. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ഒന്ന് ട്രെയിൻ ആവട്ടെ, സെറ്റാവും, കളി സെറ്റാവും. ഫസ്റ്റ് കളിയല്ല, പോട്ട് 12 മണി വരെ ഉണ്ട്, ധാരാളം ടൈമുണ്ട്. പതിയെ നമുക്ക് അടിച്ചടിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഇങ്ങനെ പോട്ടെ. ലെക്കാസിൻ്റെ എടുക്കാം. സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഗെയിം പ്ലേ ആണ് ഇന്ന്. ഫുള്ള് പരിമിറാമറ ഫുള്ള് മിറാമറാണെങ്കിലും അതിന് തലവേദനയായിരിക്കും. കളിക്കാളും കൂടും. അതിന് വേറെ ഒന്നുണ്ട് ഇല്ല. അപ്പെക്സിൻ്റെ റൂമല്ലേ, മൊത്തം മിറാമറാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പെക്സിൻ്റെ റൂമല്ലേ അടുത്ത്, മിറാമറാവില്ല. റാങ്കിലായിരിക്കും. ക്ലാസിക് വൈബ്. മാപ്പിൻ്റെ ഈ ലൈവ് കട്ടായിട്ട് ഷോർട്ട് ലൈവ് ചെയ്ത് കളിക്കേണ്ടി വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മാമാവണം. എനിക്ക് കൈ മാമാവണം. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വെയിറ്റാക്ക്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന കളി അവരാ. എടാ ഇവൻ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ ഒന്ന് കുഞ്ഞിന്ന് അടിക്കല്ലോ കൊണ്ടാ. എൻ്റെ പരിസാൻ അവിടെ ടച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ശബ്ദമുണ്ട്. നമ്മളെന്നെ കളിക്കും. ഇത് എവിടുന്ന അടിക്കുന്നത്? പിടിക്കുന്നടാ. ലാസ്റ്റ് കില്ലുവാ അടി അതിന്റെ മുന്നേ നിൽക്കടാ. ഞാൻ ഈ ലൈവ് കട്ടാക്കട്ടെ. ലൈവ് നടക്കൂല. ഈ ലൈവ് വൻ സീനാ. പേരും പിടുത്തം എനിക്ക്. നേടിട ഓളിട്ടൊക്കെ മുണ്ടളെന്ത് പറയണ്ടോക്കെ. വേണം
Help! Yeah, no. Help! എടാ കണ്ണിക്ക് സ്റ്റെൻ ഇട്ടതിട്ടുണ്ട്. Help! എൻ്റെ നൈസ് 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 നൈസ്. അമ്പയില്ലാത്തവൻ നേരിട്ടു. വീഴല്ലേ? വീണോ? നേടരുത്. വെക്കൂടാണ്. ആ ഫോട്ടോ എക്സിറ്റ് അടിച്ചു. അറിയാണ്ട് കൊടുത്താ ഫോട്ടോ കണ്ടേ. എൻ്റെ ക്യാമ്പറേ പൊസിഷൻ മനസ്സിലായി. എവിടേക്കാണ്? റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാമ്പിങ്ങാ? അടിച്ചത് ശരിയായിരുന്നു. I need a weapon. Help! Watch out! എന്നെ പൊക്കാൻ വരുന്ന കുഞ്ഞി എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പൊക്കുന്നേ പുണ്ടട്ടാന്റെ ഇവിടെ കിട്ടുകൊടുക്കേ. Watch out! പൊട്ടത്തരം കാണിക്കട്ടാ. പോയി അടിച്ചാ പോരെ. അപ്പൊ അവര് ലീഡായില്ലേ? നീട് വെച്ച എക്സൈറ്റ് നീടുണ്ടായി. വികാതറ ചുമ്മാ വണ്ണശ്വി കാരണം വണ്ണശ്വി നിക്ക് ടച്ച് റൈറ്റിലെ അതിന്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കട്ടൻ്റെ ബാക്കിൽ വെയിറ്റ് ആക്കാം അവനെ എടുത്തരാം.
പുറകിലെ വന്നിട്ട് പിടി എടാ ഞാൻ കവറില്ല പിടിക്കണം വെടി ഇവിടെ കിടപ്പിൽ എടാ പോടാ ഇങ്ങനെ നോക്കിച്ചോ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കിത് ലൈവ് കട്ടാക്കിയേ പറ്റൂ നടക്കൂല്ലെങ്കിൽ വൺ എച്ച് അവൻ ആ നൈസ് 1 HP അവൻ എൻ്റെ ടയറിന് 1 HP ആണ് അവന് ഞാൻ ലൈവ് കട്ടാക്കിയിട്ട് മറ്റേ ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് വരാം നടക്കൂല